Good morning, students. Okay. So we'll start our today's class. On behalf of SIVARAJAVEL IAS Academy and Nirme IAS Academy, I wish you all a very great successful year ahead. I am Shankara Narayanan. I am your history faculty. Most probably most of you know, and some online students they don't know. So I want to tell only one simple thing. உங்களுடைய லைஃப்ல மிக முக்கியமான ஸ்டேஜுக்கு இப்போ வந்திருக்கீங்க. A very important stage in your life. Because I hope most of you probably you will be at the age of 20 to 25, right? The decision what you have taken today will definitely have impact for the next 50 years. For a leader, decision making is so important. There are many leadership skills. You aspire to become an IAS officer or IPS officer or whatever may be the officer. You have taken the decision. முடிவு பண்ணியாச்சு. Okay. Decision எடுக்கிற முன்னாடி வரைக்கும் யோசிக்கலாம். But decision எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, okay, you have to kick start. You should have that warrior spirit. What you need to have? You need to have a warrior spirit. You should focus only on victory. Okay, ஐயோ வந்துட்டுமே. ஓகே, என் எக்ஸ் என்ன நினைக்க என்னை பற்றி அப்படிலாம் நினைக்கூடாது. எக்ஸ் ஒய் இசட் என்றால் ஓகேயா முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, நவ் யுவர் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஃபோக்கஸ் இஸ் UPSC or the service which you love to get it. Practically speaking, this journey will have so much of obstacles. தடைகள் இருக்கும், பிரச்சனை இருக்கும், பக்கத்து இருக்கிறவங்க கூடயும் பிரச்சனை வரும், ரோட்ல போறவங்ககிட்டயும் பிரச்சனை வரும், ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறவங்ககிட்டயும் பிரச்சனை வரும், லைஃப்ல இது வரைக்கும் பிரச்சனையே இவங்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து கூட பிரச்சனை வரும். பிகாஸ் யூ ஸ்டார்டட் ஃபார் UPSC. என்ன சார் என்னென்னவோ சொல்லிட்டு இருக்கீங்களேன்னு இன்னைக்கு நினைக்கலாம் நீங்க, பட் யூ வில் ஃபீல் தட் டே, யா இந்த மனுஷன் அனுபவிச்சு சொல்லியிருக்கான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலா. ஓகே, அதனால நான் ரொம்ப கலோக்கியெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா, நாய் வேஷம் போட்டா கொலைச்சு தான் ஆகணும், UPSC வந்தா படிச்சு தான் ஆகணும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், படிச்சு தான் ஆகணும். ஃபைன். ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிளாஸ்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி, we are going to start with history. Okay. History. The word history, okay, we can say it as high story, or it is also called as historia, which means inquiry in artham. Okay, history means what? Inquiry. You should need to have the, okay, என்ன பண்ணனும்னா நீங்க கேள்வி கேட்கணும். Socrates சொல்வார், know thyself. Some guys also will understand. So history is nothing but historia. The word history comes from the word historia, which means inquiry. And understand the fact, I said history is high plus story, right? There are many story, it may be true or may not be true. Okay, story அப்படின்னு கதைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம், உண்மை இல்லாமையும் இருக்கலாம். But understand the fact, Indian culture is mainly storytelling culture. Because the values, that the ethics that you learned even today, don't kill someone, don't say lie, okay,
நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அடுத்தவன் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஆசைப்படாத. எக்ஸாம்பிள் ராவணா. இப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம்ல. பொய் பேசாத ஹரிச்சந்திரா. The values, the ethics that you learned, or the value that you learned from the parents or your environment, okay, it was coming since ages. How? By the kind of storytelling. So in history, most of the areas where you learn, history is also a type of ethical subject only. Okay, history learn ethics varum. So history you learn by means of certain areas where you learn by stories. And understand, history அப்படினாலே one of the most important subject for UPSC. Not only UPSC, if you take any competitive examination, okay, CDS examination, NDA examination, SSC examination, TNPSC examination, give me a question paper without history questions. It cannot be, because history is the most important subject. History and geography are the base subjects for any competitive examination. History, geography base, then only it will come polity, society, other subjects and all. I am not saying history only is important. Every subject is important, but there are some subject called base subjects. Okay, appo you need to have, you may love history or you may not love history, but you cannot ignore history. உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காத ரெண்டாவது விஷயம், but you should not ignore. These are not school. Day only நான் சொல்லிடுறேன், these are not school. This is not a college. In school, okay, the maths sir or the physics sir will be so close to you, you will study those subjects. Okay, Tamil sir or chemistry miss you don't like, better you will get a pass mark, that is enough. That kind of mindset you should not have in UPSC. You should give importance for each and every subject. இங்க எல்லாமே முக்கியம். Okay, UPSC is not a one man show. Okay, you should not say that, sir, I am master in history or I am master in geography or sociology, I will clear UPSC. If someone says like that, they were all badly guiding you, wrongly guiding you. So you should give importance for each and every subject. I am saying history is the subject of inquiry for competitive examination. If you take UPSC, every year the prelims is about to take place. Okay, Sunday it's the UPSC prelims 2024. Okay, you check last 50 years of UPSC question paper, you will come to understanding history questions will be there. And last 10 years of trend, you will get in prelims, you have out of 100 questions, out of prelims, in mains, okay, in GS1 also history is there. GS1 history is the main subject. Out of 250, you will get 80 plus 100. Okay, and GS2, GS1, GS2 history is there. How is there? International relation or subject. The subject is the history based. You need to have a strong historical background. International relations. GS third paper, okay, there is another subject called as internal security. You need to have history. It is a contemporary history you will study. GS4 ethics history part is there. Philosophy part is there. So, and you know, mains also history, and also your interview also history is there. Sir, interview என்ன history question கேட்பாங்க அப்படின்னா மோடிஜியை பற்றி கேட்பாங்களா? நோ, அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. தே வில் ஆஸ்க் யூ ஃப்ரம் யுவர் பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, அப்போது வேறெவர் கோ, ஓகே, ஹிஸ்ட்ரி கண்டினியூஸ். புரியுதா உங்களுக்கு? அப் டெல் யூ. அண்ட் திஸ் சப்ஜெக்ட் இஃப் யூ டேக் இட், இந்த சப்ஜெக்டில் எப்படி சார் படிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இஃப் யூ டேக் ஹிஸ்ட்ரி, you need to have, first history subject demands chronology. You need to have some sense of chronological data. The definition of history itself like this only. History is nothing but study of past with geographical time extent அப்படினு சொல்லுவாங்க. What they say? Okay, history is nothing but study of past with geographical time extent. அதுதான் history உடைய basic definition. history உடைய definition என்ன அதான். நீங்க 6th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல எடுத்தா கூட இதான் இருக்கும். ஹிஸ்டரி இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டடி ஆஃப் பாஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும். வித் ஜியாகிரபிக்கல் டைம் எக்ஸ்டென்ட். த ஜியாகிரபிக்கல் டைம் எக்ஸ்டென்ட் இஸ் நத்திங் பட் குரோனாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ த செகண்ட் இஸ் ஓவர். பட் இந்த செகண்ட்ல வேர்ல்டு ஃபுல்லா என்ன நடந்ததுன்னு படிச்சா ஹிஸ்டரி தான். பிகாஸ் த செகண்ட் வாஸ் ஓவர், இட் வாஸ் பாஸ்ட். அப்போ ஹிஸ்டரி மோர் ஆர் லெஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் பாஸ்ட். ஓகே, அண்ட் யூ ஷுட் திங்க் that day past, which means something happened some 50 or 100 or 2000 years before.
Okay, by the time that is the current affairs. Today we are studying it is history. What happening today is tomorrow's history. Point புரியுதா? அப்போ ஹிஸ்ட்ரிக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்குமே லிங்க் இருக்கு. ஓகே, எப்படி சார் சொல்றீங்க? Give me an example. There was a guy called Babur. This guy died in 1530. But one of the general of Babur, on the memory of Babur, he built a masjid in Ayodhya in 1528. That masjid was called Babri Masjid. The general who built that masjid has demolished a temple called Ramajanmabhoomi. Ramajanmabhoomi temple. Anga da Ramar pirandar. Okay. Event happened in 16th century நடந்துச்சு event. எப்போ நடந்துச்சு? 1528 event start ஆகுது. பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது. Okay, whether having its link in 2023, 24, yes or no? Okay, ஏன் இப்போ பாருங்க 16th century நடக்கிறது ஏன் 21st century நம்ம படிக்கிறோம்? That is history. It will have connection. Tomorrow you are going to be a civil service aspirant. அதாவது இன்னைக்கு aspirant. Okay, tomorrow you are going to be a officers. அப்போ ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்கும் பொழுது ஆஃபீஸர்ஸுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர்ஸ், ஃப்ரம் நவ் ஆன்வர்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்ரோச் யூ நீட் டு லேர்ன். வாட் இஸ் வேர் எவர் யூ கோ, ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி தேர். யூ ஆர் கெட்டிங் பெய்டு, யூ ஆர் கெட்டிங் பெய்ட் ஆஸ் சேலரி. உங்களுக்கு சேலரி கொடுக்குறாங்கல்ல, எதுக்காக சேலரி கொடுக்குறாங்கன்னா, இவர் ரொம்ப நல்லவர், இந்த பாப்பா ரொம்ப நல்லவங்கன்றதுக்காகலாம் சேலரி கொடுக்கல. How much of amount of problem you can able to solve, for that problem solving technique only salary was paid. You see, some CEOs will be there, they will face hell lot of issues, pay will be high. There are certain companies in India where some of them will be enjoying like they will be in a comfort zone. வந்து உட்காந்தானா 30 வருஷம் அப்படியே சீட்டு தேய்ச்சிட்டே போயிட்டு இருப்பான், சம்பளம் ஏறாது. கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? இது சில பேர் ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவான், நல்லா லேர்ன் பண்ணுவான், நல்லா ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்ரோச் இருக்கும், அவனை தூக்கி வந்து CEO ரேஞ்சில் உட்கார வச்சிருவாங்க. ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் UPSC. Tomorrow you are going to be officers, there will be some problems. Okay, to solve the problem you need to have some historical background. To solve the problem you need to have some historical sense. Okay, what is problem solving approach? You know, if there is a problem, first you need to understand what is the root cause of the problem. To understand the root cause of the problem, you need to have what? A strong historical background. History will support you. History தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அடிச்சு சொல்றேன் நான். I am a mechanical engineer basically. Okay, இந்த அளவுக்கு நான் ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன்னா நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம். History will support you. Okay, because wherever that particular subject having a very much of importance in problem solving actually. So it is the demand, okay, to learn that subject thoroughly is the demand for any competitive examination. So in the day one itself I am requesting you, please don't ignore the subject. Okay, and I am saying class la puriyra mari irukum, puriyum. Okay, but you have to go to your home and you have to study, you have to just to study, recall that subject. Today you study, 2 days after you have to study, 1 week after you have to study the same subject, because education is a continuous process. UPSC competitive examination, what is needed, sir? You may be a IIT wala, not at all issue, but you need to have a revision. I have seen many IIT walas struggling to complete the 6th standard NCERT. I have seen in this field. Okay, so what is needed here? What is needed here is you need to have perseverance and you need to have constantly you have to study and you need to revise constantly. So முயற்சி plus பயிற்சி இது ரெண்டுமே இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் உயர்ச்சி. முயற்சி பண்ணியாச்சு, பயிற்சி எடுத்துக்க வேண்டிய இடம் தான் இங்கே. So this is the area where you need to have to practice. Okay, so on the day one itself I am saying you have to practice. Hereafter subject will be going so intensified. Okay, so today I am going to start with this ancient India. So if you take history, I want to just to tell you, I want to part it actually. So this history itself divided into 3 parts. History என்ன சொல்றாங்க? மூன்றாக பிரிக்கிறார்கள். Okay, look, Indian history, we are just going to see the Indian history. For UPSC, Indian history comes both in your prelims and mains. World history comes only in mains. There is a part called world history, it comes only in mains. Indian history comes both in your prelims and mains. So in this Indian history we are dividing into, based on chronological order, we are dividing into 3.
Okay, 4. Exactly 4. First one is ancient India. Second one is medieval India. Third one is modern India. Online students, understand? Okay, so first one is ancient. Second one is medieval. Third one is modern. And the fourth one is post-independence consolidation. Post-independence consolidation. Consolidation. Okay. Could someone tell me what is the time period of ancient India? From where to where? Ancient India na எப்போயிலிருந்து எது வரைக்கும் ancient India? பண்டைய கால India. We used to say ancient India time period is 2 million BCE to 7th century Common Era. This is ancient. Ancient is 2 million to 7th century is ancient. Medieval India is from 7th century Common Era to 17th century Common Era. 7 இருந்து 17 வரைக்கும் medieval. 7 to 17th century. I will tell you what is this and all. BCE, C and all. Okay. Modern India is modern India time period. If you take modern, the modern India's time period is okay. The modern India's time period is from 18th century Common Era to 1947. It is modern. Okay, and after modern, it was post-independence. Post-independence. This post-independence consolidation is from 1947 till present now. Okay, that is post-independence. In addition to this, there is a separate segment called arts and culture. History என்ன இருக்கு? Arts and culture. Arts and culture இருக்கு. If you exclude, okay, if you exclude the political history, what you study is arts and culture. Okay, exclude the political history. You study arts and culture la enna படிப்பீங்கன்னா social history, religious history and cultural history. Okay, religious history and cultural history. இதில் தான் என்ன வரும்னா டான்ஸ், ட்ராமா, மியூசிக், டெம்பிள், ஸ்கல்ப்சர், ஓகே, ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், பெயிண்டிங், இந்த மாதிரி வரும். அப்போது இஃப் யூ எக்ஸ்க்ளூட் தி பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி, தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர். அப்போ ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸில் வருது. இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஹேவிங் இட்ஸ் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் போத் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ். வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் 18th century to 1945, that is up to World War II or some parts of Cold War area. That's it. Okay, in mains in world history you get some 1 or 2 questions. Maximum it will be some a 20 mark question or 30 mark. That's it. But remaining area for your prelims and mains, okay, maximum covers what? Indian history only. So have a thought, okay, that Indian history has to be given much priority. Okay, fine. So now I will tell you, I hope before starting your 14th June, right? So this is June batch, Friday, right? Good. So I hope everyone has brought your NCERT books. Everyone? How many of you having NCERT book? Kai thokunga. NCERT book, online, offline. NCERT book யார் யார்கிட்ட இருக்கு? நிறைய பேர் வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே, குட். ஓகே, மற்றவங்களாம் என்னாச்சு? எப்போ வாங்கலாம்? ஜெராக்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கீங்களா? அட்லீஸ்ட் சாஃப்ட் காப்பியா? ஓகே, குட். ஓகே, your convenience, but I request you to get the books. Okay, if someone is having soft copy, okay, but books will give you some kind of comfortness. Chair. எப்போ வாங்குறீங்க புக்ஸ்? எப்போ வாங்கலான் இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ப்ளீஸ் ட்ரை டு கெட் தி NCERT புக்ஸ். From 6th standard to 12th standard NCERT books, you please get it.
if you take NCRTs, I will tell you why NCRTs are so important. Even the 6th standard to 12th standard students of CBSE, they were all studying NCRTs. And if you check it, the NCRT books, even our Tamil Nadu books also there, its quality also good only. But I request you to buy the NCRTs and have a first reading on NCRTs, because you are writing a central government exam. Okay, questions, if you check past questions, past previous year questions and all, from NCRT back itself, some simple questions will be there. They would have asked. NCRT படிக்கும்போதே அது பின்னாடி நிறைய சின்ன சின்ன facts and special facts will be there. Those facts and special facts are there in UPSC preliminary examination. What is Banjaras? Simple facts. Okay, what is Ashoka's Dhamma policy? So I request to study NCRTs first. In the NCRTs, okay, NCRT, new NCRTs you have to study first. Okay, new NCRTs from 6th standard to 12th standard. But you can skip the 9th standard. In 9th standard and 10th standard book is there, NCRT book. But only certain chapters are all important. Not all the chapters are all important. Only chapters you have to study the syllabus. Only syllabus la enna irukko adha neenga padikkanum. Remaining you no need to study, that is not important. But I request 6th standard, 7th standard, 8th standard. இங்க என்னன்னா இந்த themes book இருக்கும், our past 1, 2 and 3. The book is our past 1, 2, 3. நிறைய பேருக்கு இது என்னன்னு தெரியாது. Our past 1 is 6th standard ancient India. Our past 2 is 7th standard medieval India. Our past 3 is 8th standard modern India. Very good, modern. Okay, then you are coming to 11th and 12th is there. Here also a book is there. Here also book name is themes in Indian history. Themes in Indian history, 3 part is there, 1, 2, 3. In addition to this, there is a arts and culture book is there, 2 book is there, introduction to Indian arts. Appo arts and culture book 11th and 12th standard book is there. Orange color book will be there actually. It's called introduction to Indian arts. Okay, arts and culture. Okay, understand this themes book is not only important for your prelims, even if you are writing mains. Okay, many important areas are all covered in this themes book, and I personally recommend, okay, once themes book is over, if you have or you have soft copy also, okay, but in market there are some 11th and 12th standard old NCRT book is there, old NCRT history books. Okay, new NCRT is okay, available here, but old NCRT history book 11th and 12th book, here also ancient medieval modern 3 part irukum. Please get that book also, it is very very important. Okay, because for writing mains, okay, a comprehensive subject knowledge is demanded. Okay, in this book it will have. Okay, adanaala history book neenga vaanga poradhu enna appdin pathina, old NCRT 11th and 12th 3 books plus 6th to 12th standard NCRT books, our past 1 to 3. Okay, and 9th and 10th book you can buy it, no issues. And contemporary Indian book irukum. Okay, so you can buy that, not at all issue. Okay, ana book vaangi vechu pooja room la vechu poojalam pannittu irukku kudadu. Okay, neenga daily enna pananum appadina padika aarambichidum. Okay, so these are all the books. Reference books I will tell you after 2 months. Now it is not the time to study reference book. If you have no issues, you can study, but this is the time, the next 2 months is the time to complete NCRTs. Ena basics NCRTs modalla mudichanu. Okay va, fine. So now I am going to start with ancient India.
ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? First chapter, prehistory, right? Prehistory. First chapter of ancient India is prehistory. The prehistory was also called as Stone Age. The chapter prehistory was also called as Stone Age. In Tamil, we call it as Karkalam. Sir, I said right, ancient India starts from 2 million BC. So prehistory chapter is, we are going to study about, look, we are not going to study about animal history and all. We are going to study about human history, that too Indian history. We are not going to study about the prehistory of the world. We are not going to study about American prehistory. We are going to study about Indian prehistory. Okay, so the time period is 2 million BC to ancient India. I said 2 million BC to 7th century, but prehistory time period is 2 million BCE to exactly, come on, very good, no, it is 2500 BCE. History படிக்கும்போது ஜாக்கிரதையா படிக்கணும், சரியா? எமோஷன் ஆகக்கூடாது, உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது, just like that அப்படின்லாம் சப்ஜெக்டை ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது. That is very mandatory. ஓகேவா? ஃபைன். This prehistory period was divided into 4 important ages. First age was called, first one is called Paleolithic, Mesolithic, third one is Neolithic, fourth one is Chalcolithic. Look, here I use the word lithic. The பாருங்க, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic. Paleo அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Paleo means, very good, Paleo அப்படின்னா old, Meso na middle, Neo அப்படின்னா new, Chalco na copper. ஃபர்ஸ்ட் இதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓல்டு மீன்ஸ் பேலியோ. இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் சொல்லுவான் பேலியோ ஃபுட் சாப்பிட்டு சார் அப்படின்வான். Many of them don't know what is paleo food and they will have biryani. Paleo foods is nothing but the food where our ancestors during the time period of primitive age they had. Fine. Paleo foods will have high protein content. That is paleo. Okay. Fine. அப்போ லித்திக்னா என்ன சார்? லித்திக் இஸ் நத்திங் பட், வெரி குட், லித்திக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லித்திக்னா ஸ்டோன். ஓகே, அப்போ பேலியோலித்திக் மீன்ஸ் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ், மீசோலித்திக் மீன்ஸ் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ், நியோலித்திக் மீன்ஸ் நியூ ஸ்டோன் ஏஜ், சால்கோலித்திக் மீன்ஸ் காப்பர் பிளஸ் ஸ்டோன் ஏஜ். புரியுதா புரியலையா? ஆன்லைன். பேலியோனா ஓல்டு, அப்போ பேலியோலித்திக்னா ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ், மீசோ மீன்ஸ் மிடில், நியோ மீன்ஸ் நியூ ஸ்டோன் ஏஜ், சால்கோ மீன்ஸ் காப்பர். ஓகே, சால்கோனா ஏதோ சாக்லேட் எல்லாம் நினைக்கக்கூடாது, சால்கோ மீன்ஸ் காப்பர். ஓகே சார், இப்படிதான். இது என்ன சார் இது ஏன் இதெல்லாம் இப்போ சொல்றீங்க அப்படின்னா, இங்கே தான் உங்களுக்கு உலக வரலாறு கொஞ்சம் தெரியணும். லுக், இஃப் யூ டேக், இப்போ இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதோடைய டைம் பீரியட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்னேன் 2 million BCE to 2500 BCE. அப்போ பேலியோலித்திக் டைம் பீரியட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, பேலியோலித்திக் டைம் பீரியட் இஸ், ஓகே, 2 million to, okay, 2 million to 12,000 BCE. Meso is 12,000 BCE to 10,000 BCE. Neo is 10,000 to, okay, 4,500 BCE. Chalco is 4,500 to, okay, 2,500 BCE. Okay,
சார் அப்பையிலேருந்து இந்த பிசிஇ பிசிஇன்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா என்ன? வெரி குட். லுக், அவர் கண்ட்ரி இந்தியா வாஸ் ரூல்டு பை பிரிட்டிஷ் ஃபார் சம் 200 years approximately. Most of the Indians, they don't love history. This itself a historical fact. Indians don't love history. That is the problem for India. A Chinese history will be written by a Chinese person. An American history will be written by an American. A Russian history written by a Russian. But Indian history was written by a foreigner, that too British. British மட்டும் இல்லை, France also written about Indian history. Americans wrote about Indian history. டேய், நீங்களா ஏன்டா எங்க ஹிஸ்ட்ரி எழுதிட்டு இருக்கீங்கன்னா, ஏன்டா நீங்க உங்க ஹிஸ்ட்ரி மேல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அதனால நாங்க உங்களை ரூல் பண்ணோம், அதனால உங்க வரலாற நாங்க எழுதணும்னு எழுதுனாங்க. பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ இந்தியன்ஸ், the proper history for Indians came only in the 19th century. While writing Indian history, the British historians felt there need to be some reference years. There need to be some reference year. Reference year வேணும்னு நினைச்சாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரானது யாரு அப்படின்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட், தேர் காட். பாயிண்ட் புரியுதா? they kept the reference of Jesus Christ. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கிட்டாங்க. ஓகே, in the name of the God அப்படின்னு சொன்னாங்க. in the name of the God அப்படின்னா Anno Domini அப்படின்னு பேரு. Anno Domini, கடவுளின் பெயரால் இனிமேல் நடக்கக்கூடியது எல்லாமே இயேசுவின் பெயரால். இதான் மீனிங். ஏன்னா அவங்க கிறிஸ்டியானிட்டி ஃபாலோ பண்ணாங்க. அப்போ இந்த ஏடின்றது தான் ஒரு காலத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். Now the AD was changed into CE அப்படின்னு மாத்திட்டாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா காமன் எரான்னு மாத்திட்டாங்க. ஏன் மாத்தினாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் காலகட்டத்தில் அது ஏடி. அப்போ இந்த ஏடி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏடியில் அவர் வாழ்ந்தாருன்னு வச்சுப்போமே, அதுக்கு முன்னாடி என்ன சார் அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் கோ 0 -1 AD and all. அப்படி சொல்லக்கூடாது. இட் இஸ் நாட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். யூ ஹவ் டு கோ இன் அ ரிவர்ஸ் ஆர்டர். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏடி, அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிசிஇ, தட் இஸ் பிஃபோர் கிரைஸ்ட். பிஃபோர் தே யூஸ்ட் பிஃபோர் கிரைஸ்ட், பிசின்னு யூஸ் பண்ணாங்க, ஏடின்னு யூஸ் பண்ணாங்க. பிஃபோர் கிரைஸ்ட், அன்னோ டாமினின்னு யூஸ் பண்ணாங்க. அப்போ கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாடி, கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்தது எல்லாமே பிசின்னு சொன்னாங்க, ஆர் பிசி. கிறிஸ்துக்கு அப்புறமா வந்தது ஏடி ஆர் அன்னோ டாமினோன்னு சொன்னாங்க. புரியுதா புரியலையா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அன்னோ டாமினோ சில பேர் இது தெரிஞ்சுக்காம ஏடினா ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் தி கிறிஸ்துன்னு என்னென்னவோ சொல்லிட்டு இருப்பான். அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஏடி அப்படின்னா அன்னோ டாமினோ, பிசி அப்படின்னா பிஃபோர் கிரைஸ்ட். இதுதான் முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நவ் மெனி ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ், many of the countries which got independence from the British, they said, sir, our religion, our culture is different. Why we need to use this AD and also BC? This is having Christianity content. So we want a common content. So throughout all the countries, throughout the historians agreed, hereafter we will use common era and before common era. What you need to understand here is, before Christ, the years which we use, we have to use it in a descending order. For example, BC-ல ஒரு இயரை சொல்றாங்கன்னா, இப்போ அலெக்சாண்டர் அட்டாக்ட் இந்தியா in the year of 326 BCE அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இயரை 327ன்னு சொல்லக்கூடாது, 325, 324. Chandragupta Maurya ruled during the period of 300. Next year is not 301, it is 299. Ashoka came to the power some year. He Kalinga War 261. Point புரியுதா? Sangam age 300 BCE. Kidadi was excavated in 600 BCE. அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம்னா, look, now we are in 2024. We are in 21st century. கிறிஸ்து பிறந்து 2024வது வருஷத்துல நாம இருக்கோம். இப்போ when someone use 600 BCE, what does it mean? 2024 plus 600. அதான் மீனிங். அப்போ இதை சேர்த்து சொல்றதுக்கு நம்ம சங்கோச்சப்பட்டுக்கிட்டு, இப்போ ஆக்சுவலா எப்படி சொல்லணும்? அப்போ இப்போ கிறிஸ்து எந்த, இப்போ ஜீசஸ் புத்தா எந்த டைம் பீரியட்னா இப்போ நம்ம எண்ணிட்டு இருக்க முடியாது.
கரெக்டா? அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது 600 BCE. பாயிண்ட் புரியுதா? புத்தாவுடைய காலம் என்ன ரஃபா சொல்லுங்கன்னா 6th century அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 6th century பக்கத்துல சிஇன்னு போட்டா அது காமன் எரால வருது, அது தப்பு. புத்தா was born in which century? BCE 6th century. This is a very important fact. சொல்ல போனா this is very important in understanding Indian history, because while you are studying during before Christ, கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய நடந்துருச்சு. அதுலயும் you say the stone age period என்ன? இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், what is the time period of stone age? Yeah, டோட்டலா 2 million to 2500, sorry, 7th century common era stone age. அதுல Paleolithic period பாருங்க, 2 million to 12,000. அப்போ how you have to say, sir, before Christ, okay, 2 million years to 12,000 year, what happened we are going to study. Before Christ, okay, 12,000 to 10,000, what happened we are going to study. Before Christ, எதுமே we are referring with before Christ. Point புரியுதா? BC, the reference is before Christ. To say in a very simple way, suppose someone is asking what is the route for SIVARAJAVEL IAS Academy, what you will say? First you have to come to Chennai, then you have to come to Anna Nagar, okay, backside of this Anna Nagar metro station, okay, the 12th main road is there, you have to come here. Appo what are all the base points you refer? You refer Madras, you refer Anna Nagar, you refer metro station. அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் நம்ம வைக்கிறோம்ல. இப்போ சிவராஜவேல் ஐஏஎஸ் அகாடமினா அதுனா வானத்தில் இருக்குன்னா நம்ம சொல்ல முடியும்? இல்லை, ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அந்த ரெஃபரன்ஸ் இயர் தான் என்னன்னா பிசி அண்ட் சி. புரியுதா உங்களுக்கு? இது இல்லாம வரலாறே கிடையாது. பாயிண்ட் புரியுதா? இது புரியலன்னா உங்களுக்கு ஹிஸ்டரி புரியாது. அடிச்சு சொல்றேன், புரியாது. இதுல இன்னும் நிறைய பேருக்கு என்ன குழப்பமா இருக்குன்னா, based on this only many CDS examination will play. I am saying a particular year, 1498. யாரா டக்குன்னு சொல்லுங்க, what is this century? 1498. How they will ask you, writing the year, some year, they will say, what is the century? What is the century? சொல்லிட்டாங்களா? What is the century? No. 15th or 14th? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. வெரி குட், இட் இஸ் 15th century. சார் அங்க 5 இல்லை, எப்படி சார் 15th century சொல்றீங்க? ஓகே, லுக் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லுக், ஹிஸ்டரியில் அடிக்கடி செஞ்சுரின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். நான் சொன்னேன்ல, பிரிட்டிஷ் கேம் இன் 18th century சொன்னேன். இப்போ 18th century அப்படின்னா நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? 18th century தான் நிறைய புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க. 18th century காமன் எரா. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, செஞ்சுரி, ஒரு செஞ்சுரி இப்படி இருக்குன்னா அதோடைய லாஸ்ட் இயர் கண்டிப்பா 1800 போட்டுக்கோங்க. ஒரு செஞ்சுரினால 100 years. We are in 21st century. Last year is 2100. Now in 2024. இல்லையா? அப்போ இந்த செஞ்சுரி ஸ்டார்ட் ஆகிறது எங்க ஆகும் அப்படின்னா, யூ ஷுட் நாட் ஸ்டார்ட் வித் 1700. 1700 means it is the last year of the 17th century. So you should start from 1701. Why I said British came and ruled in the 18th century? Because 1707 our beloved Aurangzeb died. After the death of Aurangzeb, Mughal dynasty collapsed. So it gave the way for the British to dominate in India. Battle of Plassey, Battle of Buxar, Carnatic War, all happened in 18th century. Point புரியுதா உங்களுக்கு? Till Aurangzeb it is medieval India. Because Mughals. After that Mughals is there, but they are not strong. அப்போ tell me, இப்போ நான் சொல்றேன் 1498 the year is famous because of Vasco da Gama. Vasco da Gama reached India in 1498. அப்போ 15th century. Okay, someone is asking when Vijayanagara kingdom was founded. Okay, you should not memorize, you no need to memorize the year first of all. You should know 1336 means it is 14th century. அது தெரியணும் உங்களுக்கு. So you want to collapse. When the Chola gone, ultimately the Chola, there are two Chola kingdoms, Sangam Cholas and Imperial Cholas. Sangahala Solargal, they ruled up to 3rd century.
Imperial Chola started from Vijayalaya. அப்போ கணக்கு போடுறீங்க 850 means 9th century to 13th century. Point புரியுதா? Cholas ruled from 850 to 1279. This numbers you know, it will take time to by heart. But on seeing the number, you can come to a conclusion that yeah, okay, they belong to this area to this area. Why I am saying this is UPSC recent trend is what you know. They will give you 4 rulers. They will give you 4 rulers and their kingdoms. Okay, they will ask you which kingdoms belong to ancient, which rulers belong to ancient, which ruler belong to medieval. எப்படி கேட்குறேன் பாருங்க. And that too they will ask how many pairs are correct. பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? I will give you an example. இது நான் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, consider the following pairs. This is UPSC question. இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். They have given some 4 rulers. For example, இந்த ரூலர்ஸ் பேர்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல, பட் ஐ வில் டெல் யூ. His name is கிருஹவர்மன், அசோகா, பராந்தகா, மகேந்திரவர்மன். Okay, the question is like this. Consider the following statement or consider the following personalities or kings of ancient and medieval India. They are asking you to choose the rulers only from ancient India. Who will you choose? Only from ancient India. Only from ancient India. Choose the ruler among these 4 rulers. Choose the ruler from only ancient India. இப்படி தான் கொஸ்டினே கேட்குறான். இந்த கொஸ்டினை நான் வேற மாதிரி கூட கேட்டிருப்பேன், பட் இது ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்குறேன். அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் இந்த கொஸ்டின்? இப்போ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா டைம் பீரியட் என்னன்னு தெரியணும். வாட் இஸ் த டைம் பீரியட்? till 7th century, 2 million BC to 7th century. Okay, fine, very good. அப்போ மகேந்திரவர்மன் one, he is a Pallava ruler. He ruled in 7th century. Parantaka one, he was a Chola ruler, imperial Chola ruler. He ruled in the 9th century. So he won't come. Ashoka ruled in 3rd century BC. It's an ancient ruler. BC, ancient. He was from ancient Mauryan dynasty. Grihavarman, also a ruler who ruled the present day of Uttar Pradesh, Kannauj. He is also ruled in the 7th century. Appo answer enna? 1, 2 and also 4. Ashoka மட்டும் வராது, 3 பேர் வராங்க பாருங்க. 7th century, 3rd century BC, 7th century. அப்போ இப்போ தெரியுதா டிமாண்ட் என்னன்னு? ஹிஸ்டரியில் என்ன டிமாண்டுன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? குரோனாலஜி ரொம்ப தெரியணும், அவங்க என்ன செஞ்சுரின்றது தெரியணும். இதுதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஃபேக்ட். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹோம்ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, ஓகே ஹோம்ஒர்க்லாம் உண்டு தருவேன். அப்பாடா ஸ்கூல் முடிஞ்சுது, நாங்கள்லாம் பெரிய கைஸ் ஆகிட்டோம், ஓகே எங்களுக்கெல்லாம் மென்டல் மெச்சூரிட்டி தாறுமாறாக இருக்குது, நாங்கள்லாம் அம்பானிக்கே ஐடியா சொல்லுவோம், அப்படிலாம் நீங்கள் இருக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். பட் ஹோம்ஒர்க் மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துருங்க. நாளைக்கு என்ன அடுத்த ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸில் என்ன ஹோம்ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே ஹூ ஆர் ஆல் த ஏன்ஷியன்ட் கிங்டம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் த ஏன்ஷியன்ட் கிங்டம்ஸ். ஓகே யூ ரைட் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் அ கிங்டம் and the last person of that kingdom. So for example, Gupta ruler அப்படின்னா who was the founder? Sri Gupta. Last Gupta ruler Vishnu Gupta னு ஒருத்தர் இருப்பான். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபவுண்டர், லாஸ்ட் ரூலர் அண்ட் த டைம் பீரியட். இதான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கு. முடிச்சுட்டு வரீங்களா இல்லை ஏமாத்துருவீங்களா? சரி, எப்பயுமே நாங்கள் ஏமாத்துறது தானே, அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. நான் வந்து உங்களோட இல்லை நீல் டவுன் பண்ணுங்க, ஓகே கெட் அவுட் ஆஃப் தி கிளாஸ், அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தா நான் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுப்பேன். மை தர்மா இஸ் டு டீச், யுவர் தர்மா இஸ் டு லேர்ன். முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? இது வந்து பார்க்கும்பொழுது ஸ்பூன் ஃபீடு பண்ணக்கூடிய ஏரியாலாம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஒரு லெவல் வந்துட்டீங்க இப்போ. அதனால் தொடர்ந்து உங்களை வந்து பார்க்கும்பொழுது தம்பி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிலாம் யாரும் இங்கே கேட்க மாட்டாங்க. நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் மேலே போகலாம். சரியா? ஃபைன். பட் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுப்பேன். that I will do actually. சரியா? So that is the first homework. திருப்பியும் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் ஹோம்ஒர்க் சொல்லிடுறேன். ஏன்ஷியன்ட் மெடிவல், மாடர்ன் கூட நான் போல, ஏன்ஷியன்ட் மெடிவல் கிங்டம்ஸில் இருக்கக்கூடிய டைனஸ்டிஸ், டைம் பீரியட், who was the founder and who was the last ruler. இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹோம்ஒர்க். ஓகேவா? காட் இட்? அடுத்த ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸில் நான் கேட்பேன்.
சரியா? இப்போ திருப்பியும் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி போலாமா? இப்போ புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ நம்ம படிக்கிறது எந்த நாட்டோட ஹிஸ்ட்ரி? லண்டன் ஹிஸ்ட்ரியானோ? ஓகே, ஸோ இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி. இந்தியாவுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்கு? இந்தியா இஸ் அ நேம், மாடர்ன் நேம். மெடிவல் டைம் பீரியட்ல இந்தியாவுக்கு ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு பேர். ஹிந்துஸ்தான். ஏன்ஷியன் நேம் இஸ் பாரத். ஏன்ஷியன் டைம் பீரியட்ல பாரத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் அதுக்கும் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு நிறைய பேர்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்லித்தரேன், இப்போ வேண்டாம். சரியா? இப்போ ஒரே அடியாக படிச்சீங்கன்னா மண்டை சூடாகி ஓடிடுவீங்க. அதனால இப்போ இது போதும். ஸோ இந்தியா, ஹிந்துஸ்தான், பாரத். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கு பேர் நிறைய இருக்கு, தெரியுமில்ல? ஓகே, தமிழகம்ன்றீங்களா? கவர்னர் மாதிரி? நோ சார், இது தமிழ்நாடு கிடையாது, தமிழகம். தமிழ்நாடு, தமிழகம். தமிழ்நாட்டுக்கு மாபார் அப்படின்னு பேர் இருக்கு. மாபார், இட் இஸ் அ மாபார். தமிழ்நாடு வாஸ் கால்டு மாபார். மெடிவல் டைம் பீரியட்ல மாபார். கேரளா மலபார். மலபார், மாபார். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஜம்புத்தீவு. தமிழ்ல நாவலந்தீவு, ஜம்புத்தீவு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை குறிக்கும், சவுத் இந்தியாவை குறிக்கும் சொல்ல போனா. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த நேம்ஸ் ஐ வில் டெல் யூ. இன்னைக்கு இருக்கிற நேம்ஸ் எல்லாமே ஓகே, பழைய நேம்ஸ்லாம் இருக்கு, நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்றேன். ஸோ இது புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையே, குழப்பம் இல்லையே? இது வரைக்கும் ரூட்டு கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கா? குட். மெனி நியூ ஃபேஸஸ் ஆர் தேர். இல்லை, யார் யார் நியூ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல? ப்ளீஸ் ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட். ஓ, so many people are new. I thought you all attended, already online attend பண்ணிருக்கீங்களா classes? Okay, please tell your education, your introduction, self introduction, your name, educational qualification, native. இல்லை, உக்காந்தே சொல்லுங்க. Which college? Native? Very good. You? என் இனமாடா நீ? இன்ஜினியர்னு கூட அப்படியே எனக்கு அப்படியே உள்ளார ஒரு பூரிப்பு வருது ஆக்சுவலா. பட் ஐ எம் இன்ஜினியர் அண்ட் ஹிஸ்டோரியன். ஓகே, குட். யுவர் நேட்டிவ்? மதுரை. எங்க மதுரையில் எங்க? குட், சூப்பர், ஃபைன். மதுரை வந்து ரொம்ப கடுப்பாக இருந்துச்சுன்னா பொண்டாட்டி கூட சண்டை போட்டால் ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மதுரைக்கு போயிடும். நான் போயிட்டு 2 நாள் மீன் குழம்பு, இட்லி, அது இது நல்லா சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துடுவேன். ஓகே, ஸோ மதுரை இஸ் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ரிலேஷன்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், யூ? ராம்நாட்ல எங்க? சிவகங்கையில் பஞ்சனூர். ஓகே, வெரி குட். யூ? திருவாரூர்ல எங்க? வெரி குட், ஃபைன். யூ? சவுண்டு சுமதி, சவுண்டா இருக்கணும். கமான். ஸ்மிருதி. ஓகே. வேர்? வெரி குட், குட். யூ? BSc Computer Science, 3rd year studying. Another college. Good. Here. So you have a afternoon shift college. நீங்க சொல்லிட்டீங்க. யூ? ஓகே, ஃபைன். தம்பி நீங்க? செங்கல்பட்டு. ஓகே, படிச்சது? ஓகே, திடீர்னு மறந்துச்சு இல்ல? சரி, சார் காலையில இட்லி சாப்பிட்டனா தோசை சாப்பிட்டனாலே டென்ஷன் ஆயிடும் எனக்கு. டன் இதெல்லாம் இட் ஹேப்பன்ஸ். வெரி குட். யூ? ராஜ. ஓகே, காஞ்சிபுரம். படிச்சது? ஓகே, வெரி குட், ஃபைன். நீங்க சொல்லிட்டீங்கல்ல, உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க? தமிழ் குமரன். நீங்களும் என்ன டிகிரி? குட், ஃபைன், சூப்பர். ஸோ யூ ஹாவ் போத் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங். ஓகே, அதனால look, UPSC is a level playing field only. அதனால சார், ஐ எம் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ கேன் ஏபிள் டு கெட் சர்வீஸ். அதெல்லாம் எல்லாம் சர்வீஸ்லாம் வாங்கலாம், பட் நீங்கள் படிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கொஞ்சம் உழைப்பு அதிகமாக போட்டோம். லுக், யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் யூ நீட் டு ஹாவ் சம் ஹோப். ஓகே, ஒர்க் ப்ளஸ் ஹோப். ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்கள் மேலே நீங்கள் நம்பணும், விடக்கூடாது. சரியா? சரி, பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஐ வில் கோ பேக் டு prehistory now. So what this philosophy, sir, இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
மெமரைஸ் பண்ணுங்க, ப்ளீஸ் மெமரைஸ் the years, ப்ளீஸ் மெமரைஸ். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களும் மெமரைஸ் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை பற்றி அப்புறமா கேட்டுக்கிறேன். ஓகே, you memorize the years. Okay, Paleolithic age. My dears, some 2 million years before, 1 million is 10 lakhs. 2 million means 20 lakhs years before. Our earth is of only one continent. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி 7 கான்டினென்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. By that time, the earth is only a supercontinent. Yeah, the land mass was called Pangaea and the water mass was called Panthalycia. இதை நீங்க ஜியோகிராஃபில படிப்பீங்க, அதனால worry பண்ண தேவையில்லை. Due to endogenic and exogenic forces that happened inside our earth, இந்த earthல இருக்கக்கூடிய லேண்ட் மாஸ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அப்படியே விஸ்தரிச்சிச்சு, அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு, அப்படியே பிரிஞ்சது. இன்னைக்கும் அதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, டைவர்ஜ் ஆகுது, கன்வர்ஜும் ஆகிட்டு இருக்கு. அது எதனால ஆகுது சார்னா ஜியோகிராஃபில படிப்பீங்க. டியூ டு எக்ஸோஜெனிக் அண்ட் எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் தட் ஹேப்பனிங் இன்சைட் தி எர்த். ஸோ இனிஷியலா ஒன்னா இருந்த லேண்ட் மாஸ் அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு, விரிஞ்சது. அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பொழுது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கான்டினென்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. அப்போ as we are initially only, அதனாலதான் சொல்லுவாங்க ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the first ancestors they born in Africa அப்படின்வாங்க. Homo sapiens. Okay, Homo sapiens உடைய Homo sapiens is the word they use to refer the modern human being. The Homo sapiens உடைய ancestors யாருன்னா apes. குரங்கிலிருந்து மனிதன் பிறந்தான்னா இப்போ நம்ம கிட்ட வாழைப்பழத்தை திருட்டு போற குரங்குல இருந்தெல்லாம் மனுஷன் பிறக்கல. ஏப்ஸ் கிட்ட, ஏப்ஸ் நம்மளுடைய ancestors யாருன்னா apes. அதுல நிறைய வேரியேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் ஆந்த்ரோபாலஜியில படிப்பீங்க. நான் ஐம் கன்ஃபைனிங் ஒன்லி டு ஹிஸ்டரி. ஸோ that is the planet Earth. Now the continents are formed. 7 continents came into picture. Africa is the mother continent of everything. In the African continent itself, the Homo sapiens, the modern human beings born. By this time period, the earth climate or weather pattern are not as of today. இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி கிடையாது. Whenever you study, I always used to say geography of a particular area determine the eco zones, determine the socio-cultural history of that place, socio-cultural political history of that place. Now during the prehistory period, first you need to know what was the climate. What was the climate? It is, we call it as the Paleolithic period. The climate is Ice Age. Why it is called Ice Age? By the time the earth climate is, it is hot? No, it is so cool. It is cool climate. The weather is of cool climate, cool weather. Okay. Appo coming to India. India also cool. இந்தியாவும் கூலாக தான் இருந்துச்சு because the globe itself of Ice Age. Okay. And people say
From the fossil fuels studies, they found an evidence the first human fossil fuel till excavated today, இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்ச human fossils உடைய ஏஜை வச்சு பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவில் there was a place called Bori, okay, Bori, Maharashtra. This Bori, Maharashtra was the place where the first human being fossil fuels were all found. அதனால தான் சொல்லுவாங்க in India the first human belongs to Maharashtra, Western Ghats region, with a place called Bori. அப்போ இங்கே தான், அதாவது இது எப்படி நமக்கு தெரியுது, history always will demand fact. So based on the fossil fuel studies they found that Bori, Maharashtra. பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? செகண்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு? சரி, ஓகே. Now we came to a conclusion. So Paleolithic period, it was Ice Age, Bori, Maharashtra, human beings and all came in. Okay, slowly the human beings, the humans, the modern humans scattered throughout India. Appo, when the humans scattered throughout India, these humans first they lived in which place, sir? They lived in caves. குகைகள்ல தான் வாழ்ந்தாங்க. The humans, இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இருப்பிடம், இது மூணுமே தேவை. கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இவங்க இப்ப தங்குறாங்க, எங்க தங்குவாங்க? இவங்க கேவ்ஸ்ல தான் தங்குறாங்க. ஓகே, ஸோ தேர் டுவெல்லிங்ஸ் அப்படின்னு வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. இங்கிலீஷ்ல டுவெல்லிங்ஸ்னு பேர். அவங்க எங்க வாழ்றாங்க? கேவ்ஸ், குகைகள்ல தான் வாழ்றாங்க. என்னோடு வா வீடு வரைக்கும், என் வீட்டை பார் என்னை பிடிக்கும்லாம் பாட்டுலாம் அப்ப பாட முடியாது. எல்லார் வீடும் ஒரே வீடு தான். சரி சார், வீட்டில் இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணாங்க? வீட்டில் இருந்தாங்களா? எவ்வளோ நேரம் தான் வீட்லயே இருக்கிறது? அப்போ யோசிக்கிற, பிகாஸ் பசிக்கும் இல்லை. அப்போ கண்டிப்பா என்ன பண்ணி ஆகணும்? வாழ்றதே எதுக்காக? அப்போ வாழ்றதே சாப்பாட்டுக்காக தான். ஃபுட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட். இன்னைக்கும் ஃபுட்டு தானே ஃபர்ஸ்ட். ஆமா, ஓகே, ஃபுட்டு. ஓகே, அப்போ கமான் ஃபுட், கமான் ஃபுட், கமான் ஃபுட்னு தவம் பண்ணா ஃபுட்டு உங்க கையில வந்துருமா? வராது. வரவே வராது, வாய்ப்பே கிடையாது கண்ணு. ஓகே, அப்போ ஃபுட்டு என்ன பண்ணணும்னா வேட்டையாடணும். ஓகே, பட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கேவ்ல இருக்காங்க, they have to get food. அப்போ they have to go for, அப்போ வேலை என்ன? இப்போ உங்களுடைய வேலை படிக்கிறது. நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து படிக்கிறீங்க, எதுக்காக படிக்கிறீங்க? ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு படிக்கிறீங்க. அவங்க வேலை என்னப்போ? இப்போ உங்களுக்கு ஃபுட்டு கிடைச்சிருது, அம்மாவோ அப்பாவோ இல்லைன்னா வந்து பார்க்கும் பொழுது யாரோ ஃபுட்டு கொடுத்துட்றாங்கப்பா, ஆர் நீங்களே கஷ்டப்பட்டு நீங்க ஏதோ சாப்பிட்டீங்க. பட் அங்க அப்படி கிடையாது. அங்க மெயின் ஆக்குபேஷனே என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய மெயின் ஆக்குபேஷன் என்ன? ஹண்டிங் அண்ட் ஃபுட் கேதரிங். பாயிண்ட் புரியுதா? பட் டெல் மீ வெதர் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் so easy, so tough, because your co-companions animals also will come out of the caves. கான்செப்ட் புரியுதா? அனிமல்ஸ் மட்டும் என்ன, அது மட்டும் இல்லை, எனக்கு நீங்களே சாப்பிடுங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ், நான் பட்னியாவே இருந்துடுறேன் அப்படின்னா சொல்லும். யோசிச்சு பாருங்க லாஜிக்கா. இந்த அனிமல்ஸ் ஆல்சோ வில் கம். ஓகே, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஹண்டிங் இஸ் நாட் a easy process. By the time the animals were all so huge, predators ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. ஓகேவா? predators, reptiles ரொம்ப கொடூரமா. நீங்க இந்த பழைய இந்த அனகோண்டா மூவி, ஓகே, இந்த கிங்காங் மூவிலாம் சில கிரியேச்சர்ஸ்லாம் காமிப்பாங்க, அந்த மாதிரிலாம் கிரியேச்சர்ஸ் இருந்தது. கொஞ்சம் மிஸ் ஆனா கூட ஓகே, அதுங்க பசிக்கு நீங்க இரையாடுவீங்க, அது ஏமாந்தா உங்க பசிக்கு அது. அப்போ லைஃபே பார்த்தீங்கன்னா சர்வைவல் டெக்னிக்ஸ் ரொம்ப சிவியரா நீங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. You should be always alert actually. அப்போ for hunting what you need to have not tool. What you need, you may be, எல்லாருமே come on line I will kick you அப்படிலாம் அடிக்க முடியாது. ஹண்ட் பண்றதுக்கு you need a tool. ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் வருது, டூல் மேக்கிங் வருது. ஓகே, டூல் மேக்கிங் வந்துருச்சு. டூல் மேக்கிங்னா என்ன சார்? நீங்க இன்ஜினியரிங்ன்றதால இன்ஜினியரிங் ரொம்ப வசதி பேசுறீங்க சார், அப்படிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிற உண்மை என்னென்ன, why I said this is Stone Age? The Stone Age I said because for hunting, for food gathering, for attacking,
ஃபார் டியரிங், ஃபார் டிக்கிங், ஃபார் கிளியரிங். அக்ரிகல்ச்சர் இன்னும் வரல. ஃபார் எவ்ரிதிங் தே யூஸ்ட், தே டிபெண்டட் ஆன் ஸ்டோன். இப்போ நாயை பார்த்த உடனே கல் எடுக்கிறீங்கல்ல, அப்பனா உங்களுக்கு அந்த ஜீன் இருக்குன்னு அர்த்தம். அவர் ancestors used that actually. கரெக்ட் தானே? ஓகே, அப்போ இல்ல இது நான் போய் சொல்லல, இதுதான் உண்மை. சில சமயத்துல நம்மளையும் மீறி நம்மளுடைய ஆன்சிஸ்டர்ஸோடைய டெக்னிக்லாம் நமக்கு வரும். ஓகே, அப்போ இதுதான் ஸ்டோன் ஏஜ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இன் ஸ்டோன் ஏஜ், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இன் ஸ்டோன் ஏஜ் தேர் இஸ் நோ லிட்ரேச்சர், தேர் இஸ் நோ ரைட்டிங் ஃபார்ம். நான் எழுதுறேன் சார் அப்படின்னு எழுதலாம் முடியாது. தேர் இஸ் நோ ஸ்பீக்கிங் ஃபார்ம். வா பிரியாணி சாப்பிட போலாம்னா கூப்பிடவே முடியாது. அப்போ ஹவு தே கன்வேடு சார்? ஒன்லி பை சைன் லாங்குவேஜ், சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன், சவுண்ட். இந்த சின்ன வயசுல படிக்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளை கிரியேட்டிவ் விளையாட கூப்பிட வருவானுங்க. அம்மா அப்பா இருப்பாங்க, சரி இவனை எப்படி கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூக்கூ அப்படின்னுவானுங்க. என்னடா சவுண்டு கேட்குதுன்னு ஒரு அப்பா, டேய் சனி வருது பாரு அப்படின்னுவாங்க. யாரு? அவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். அந்த மாதிரி சில சவுண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. மிருகங்கள் வளருது, எப்படி மிருகங்கள் ஓகே ரொம்ப கூட்டமா வேட்டையாடுறதுக்கு சவுண்டை யூஸ் பண்ணுதோ. நீங்க ஹைனாஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஹைனாஸ் வேட்டையாடும் பொழுது they use this. எலிஃபென்ட், ஈவன் எலிஃபென்ட் will use sound. இதே மாதிரி தான் மேன் இஸ் a social animal. அவனும் இந்த மாதிரி சவுண்டு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான். முதல்ல தமிழ் மொழி வந்தது, சான்ஸ்கிரிட் மொழி வந்ததுன்னா சொன்னா ஐயா முதல்ல யாருமே பேசலைங்க, நிம்மதியா இருந்தாங்க அவங்க. ஓகேவா? எதனா வேணா கன்வே பண்ணிட்டாங்க, சவுண்ட் விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்களே தவிர. ஓகே, இப்படிதான் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்படிதான் Paleolithic பீரியட்ல இப்படிதான் இருந்தாங்க. பாயிண்ட் புரியுதா? தேவர் ஆல் ஹண்டர்ஸ் அண்ட் ஃபுட் கேதரர்ஸ். அப்போ தே நீட் டூல். அப்போ டூல் அப்படின்றது ஸ்டோன்ல இருந்தா டூல் எடுக்க முடியும். அப்போ எப்படி டூல் எடுத்தாங்க சார்? ஒரு பெரிய கல் இருக்கும், போட்டு டப்னு உடைப்பான். ஓகே, அந்த கல் என்ன ஆகும்னா உடையும். அந்த கல்லை அப்படியே என்ன பண்ணுவானா எடுத்து, ஓகே, ரஃப் ஸ்டோன் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணாங்க. ரஃப் ஸ்டோன் டூல்ஸ், எஸ்பெஷலி ஷார்பிங் டூல்ஸ். என்ன பண்ணிருப்பான்? ஷார்பிங் டூல்ஸ். ஓகேவா? இந்த ஷார்பிங் டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. They use what tools? Sharpening tools. It is not a polished one, it is rough sharpening tools. This sharpening tools is used for hunting and food gathering. அப்போ நான் சொன்னல, where they lived? In caves. Where they have to produce what? Tools. So they came out of the tools. So they came out of the caves and they produced tools. Where they produced tools, it was called habitation cum factory site. இதான் UPSC ல கேக்குறான். பழங்காலத்து மனிதர்கள் வேட்டையாடினாங்க, வேட்டையாடுறதுக்கு டூல்ஸ் தேவை. அப்போ டூல்ஸை எங்க மேக் பண்ணாங்க? அவங்க எங்க வாழ்ந்தாங்களோ அது பக்கத்துல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சைட்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சு. அதுக்கு பேர் என்னன்னா ஹாபிடேஷன். இட் இஸ் கால்ட் ஹாபிடேஷன். ஹாபிடேஷன் அவங்க வாழ்ற இடம். ஹாபிடேஷன் கும் ஃபேக்டரி சைட்ஸ். ஃபேக்டரி சைட்ஸ். UPSC prelims will ask here, what are all the Paleolithic habitation cum factory sites? இதெல்லாம் எங்கெங்க இருந்துச்சுன்னு கேட்பாங்க. That place is prelims point of view. புரியுதா எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு? ஓகே, அப்போ எழுதிக்கோங்க, Paleolithic sites-ன்னு போடுங்க. நான் சில முக்கியமான சைட் சொல்றேன், நீங்க புக்ல மீதி போய் படிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோன் வேலி, பஞ்சாப். சோன் வேலி, Punjab. These are all prehistoric Paleolithic sites. Son Valley, Punjab. Number 2, Bhimbetka, Madhya Pradesh. Bhimbetka, Madhya Pradesh, MP. Bhimbetka, இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம். Bhimbetka, Madhya Pradesh. மத்திய பிரதேஷ்ல பிம்பத்கான்னு ஒரு இடம் இருக்கு. பிம்பத்கா, BETKA, பிம்பத்கா, மத்திய பிரதேஷ். ஓகே, தமிழ்நாடு, அவர் பல்லாவரம் இஸ் தேர், நோ? பல்லாவரம் இஸ் தேர், நோ? இட் இஸ் a prehistoric site, Paleolithic site. பல்லாவரம், சென்னை, பல்லாவரம். Its original name is Pallavapuram. So பல்லாவரம். ஓகே, பல்லாவரம்.
Okay, next one is Hansgi, Karnataka. Hansgi, Hunsgi, Hansgi, Karnataka. Hansgi, Karnataka. Okay, fine. The most important places, this Bimbatka, Madhya Pradesh, even Bori, Maharashtra. These are all Paleolithic sites. மக்களே நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க. அவர் இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், இப்போ அவங்க எங்க வாழ்ந்தாங்க, கேவ்ஸ்ல வாழ்ந்தாங்க. They went for hunting and food gathering. Hunting and food gathering. ஓகே, நான் என்ன சொன்னேன், கேவ்ஸ்ல வாழ்ந்தாங்க. வெதர் தே ஹாவ் இண்டிவிஜுவல் 2 BHK 3 BHK கேவ்ஸ் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, கும்பலா தான் வாழ்ந்தான். இட் இஸ் எஸ் நேச்சுரல் கேவ்ஸ். வெரி குட், சூப்பர் வார்த்தை இது, நேச்சுரல் கேவ்ஸ். ஓகே, அப்போ எப்படி வாழ்ந்தாங்க சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கம்யூனிட்டி பேஸ்டு லிவிங். கூட்டம் கூட்டமா வாழ்ந்தாங்க, கம்யூனிட்டி பேஸ்டு லிவிங். ஃபேமிலி எப்படி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? கம்யூனிட்டி ஃபேமிலி, கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் லிவிங், குழுவா தான் வாழ்ந்தாங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நியூக்ளியர் ஃபேமிலிலாம் கிடையாது, குழுவா தான் வாழ்ந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபைன். இந்த கும்பலாக சுத்துவோம், ஐயோ அம்மானு கத்துவோம்னு சொல்றாங்கல்ல, அப்படிதான் வாழ்ந்தாங்க. அதுதான் ஆக்குபேஷனே, கும்பலா சுத்துறது. ஓகேவா? அங்க ஒரு அனிமல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கும்பலா வேட்டையாடுறது. திஸ் இஸ் த லைஃப். பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, இங்க ஃபுட்ல தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன். எஸ் ஆர் நோ? Could someone tell me what was the first technology that was founded? Now tell me, what is the difference between engineering and technology? Enna engineer? Come on. What is the difference between engineering and technology? Any idea? இப்போ நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க ஃபயர் இஸ் த டெக்னாலஜி. நான் இதுக்கு முன்னாடி டூல் மேக்கிங்னு சொல்லிட்டு டூல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, அது இன்ஜினியரிங்னு சொன்னேன். அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸு? என்னப்பா? உருவாக்குறது. ஓகே ஃபைன். நீங்கள் அது என்னன்றது நீங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, சாட் ஜிபிடி கூட கேளுங்க, சொல்லுவோம் அது ஆக்சுவலாக. நவ் ஃபயர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜி. மை டியர், how sir fire, how fire was founded? Fire பொறுத்த வரைக்கும், yes, the people who lived in the caves, ஓகேவா, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, they have seen many natural disasters. ஃபாரஸ்ட்ல இருந்தாலும் by the time disasters are also common. Flood disaster, forest fire, these are all common. ஃபயர் அவங்கள ரொம்ப பயமுறுத்துது. பட் இந்த ஃபயர் எப்படி வருது அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு சூட்சமமாகவே இருந்துச்சு. சூட்சமம் அப்படின்னா they cannot able to know openly. ஓகே, அதான் சூட்சமம்னு, ஓப்பனாக தெரியாது, சூட்சமம்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் யாருமே இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்லாம் வருது. அப்போதான் அவங்களுக்கு தெரியுது some reaction is taking place. So what happened? They started to pelt these stones. சிக்கிமுக்கி கல்லை வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த கல்லை உராய வைக்கிறாங்க. ஓகே, உராய வச்சு அது மூலமா நெருப்பை பற்ற வைக்கிறாங்க. பிஃபோர், டூரிங் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் they cannot able to control the fire because it is forest fire, you cannot able to control. But now they started to learn how to produce the fire and how to control the fire. பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, அவன் யூஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜியை எங்க அப்ளை பண்றான்னா, ஃபுட்ல தான் அப்ளை பண்றான். பிஃபோர் தே ஹேட் ரா ஃபுட், நவ் தே ஸ்டார்டட் டு ஹேவ் தந்தூரி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நவ் தே ஸ்டார்டட் டு டோஸ்ட் தி ஃபுட். ஃபார் டோஸ்டிங் த ஃபுட் வாட் யூ நீட் டு ஹேவ்? ஃபயர் இஸ் ஹேவ். அப்போ ஃபுட்டில் வேரியேஷன் வந்துருச்சு. பிஃபோர், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஹியர் அண்ட் ஆல் யூ ஷுட் நாட் சே அவர் ancestors I am vegetarian only அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அவனால. சாப்பாடு கிடைக்கிறதே கஷ்டம். either vegetarian or non-vegetarian you have to consume. Okay, so because leading the life itself so difficult here.
சாப்பாடு கிடைக்கிறதே கஷ்டம். So what our historians, what the fact is, here food politics and all didn't come. Cultural politics and all didn't come. I am a vegetarian, I will have only this. Vegetarian is supreme food, didn't come. Non-vegetarian is supreme food. அதெல்லாம் வரவே இல்லை, எதுவுமே கிடையாது. இப்போ கிடைச்சுதா சாப்பிடுவோம், அவ்வளோதான். ஸோ த பீப்புள் ஹேட் ரா ஃபுட்ஸ். ஆக்சுவலி ரா ஃபுட்ஸ்னா என்ன? வேட்டையாடி பச்சையாக சாப்பிட்டா, ஓகேவா, இல்லைன்னா கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகளையும் சாப்பிட்டான், பழங்களையும் சாப்பிட்டான். திஸ் இஸ் ஹவு தே லெட் தேர் லைஃப். அப்போது ஃபயர் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுடைய லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணுது. ஃபுட் கல்ச்சரில் கொஞ்சமாக வந்து பார்க்கும்பொழுது டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை ஆரம்பித்தாங்க. அது அவங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீனாக கொடுத்தது. இதுதான் பேலியோ ஃபுட்ஸ்னு பேர். ஆக்சுவலாக ஈவன் டுடே சம் பீப்புள் ஃபாலோ திஸ். ஆக்சுவலி பேலியோ ஃபுட்ஸ் மீன்ஸ் தட் தோஸ் ஃபுட்ஸ் ஆர் ஆல் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ். பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? சேர். ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்க்கும்பொழுது ஏன்ஷியன் டைம் பீரியடில் பேலியோலித்திக் பீரியடில் இருந்தது. பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபேக்ட், பேலியோலித்திக் பீரியட்லேயே ஹியூமன்ஸுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 5 நம்ம சொல்லுவோம், ஓரறிவு, ஈரறிவு, மூவறிவு, நாறிவுன்னு சொல்லுவோம். மனுஷனுக்கு 6 அறிவு இருக்குன்னு சொல்லுவோம். த 6th சென்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹியூமனுடைய கிரியேட்டிவிட்டி. அப்போது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் இப்பயே ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஹவு சார்? த பீப்புள் நவ் ஸ்டார்டட் டு யூஸ் மியூசிக். Okay, the people now started to paint. Actually they started painting. They started to dance. They started to create music. எப்படி இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு? Tell me, or I will come like this. There are 64 art forms. 64 கலைகள் இருக்கு. Which is the number one? Means it is painting. Why painting is considered to be number one art form means painting was the first art form that was used by our ancestors. These are peoples when they were all residing in the caves. Like how you write a diary or how you keep notes in your phone. இப்போ நிறைய பேர் டெய்ரிலாம் எழுதுவாங்க. இப்போ 90s கிட்ஸ்லாம் டெய்ரி எழுதுவாங்க. கல்யாணம் ஆகி பொண்டாட்டிகிட்ட மாட்டி அடி வாங்குவாங்க, அது வேறு விஷயம். இதனால் நிறைய மூவிஸ்லாம் கூட வந்திருக்கு. இந்த ஜில்லுன்னு ஒரு காதல் மூவிலாம் பார்த்துருப்பீங்க. பொதுவாகவே டெய்ரி எழுதுகிற பழக்கம் அப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஓகேவா, இன்றைக்கி நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன், பெரிய ஈவெண்ட்டெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது. ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன், இன்றைக்கி நான் வந்து சிக்கன் பவோடா சாப்பிட்டேன்னு எழுதி வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ லைக் ஹவு வி ரைட் டெய்ரி, ஓகே, ஹவு வி ரெக்கார்ட் ஈவெண்ட்ஸ். In those days there was a habit of recording important events. Okay, now understand the fact, the events was recorded by means of painting. So this itself an example of how fine arts, creativity started actually. Why painting is considered to be number one? Number one, you may present today, you may go for hunting and food gathering. You would have seen many difficulties. You have seen one important event and you by hearted in your heart. And after some time you are reproducing that thing. பாயிண்ட் புரியுதா? ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறீங்க, இப்போ வேட்டைக்கு போகிறீங்க, திடீர்னு வந்து உங்களை வந்து ஏதோ ஒரு லயன் அட்டாக் பண்ணுது, ஓகே, இல்லைனா எதனா ஒரு டைகர் அட்டாக் பண்ணுது, ஆர் ஒரு ட்ராப் ஒன்று இருக்குது, இல்லைனா ஒரு ரிவர் ஒன்று இருக்குது, நீங்கள் பார்க்குறீங்க, ஓகேவா, யூ வாண்ட் டு கம்யூனிகேட் டு அதர்ஸ், not only this generation, for the next generation also, because your next generation is also going to be the hunters and food gatherers. அவங்க அப்படியே அவங்க மட்டும் இன்ஜினியரிங்லாம் ஆட போகிறது கிடையாது. அப்போ you want to communicate to the next generation. So what you do, you take a stone and you started painting in the walls. Natural cavesல walls-ல cave painting பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. This is the first art form, painting. Okay, painting is the number one art form because arts and culture oda definition e idhan. The application of your creativity in a visual form, what's called arts. What is arts? You write it, arts. The application of your creativity in a visual form. The application of your creativity in visual form was called arts. So painting was the first art form. Painting was the first art form
Through painting, the important informations are conveyed to the next generation. Through painting மூலமா the important informations are conveyed to the next generation. Paleolithic people used color. Paleolithic people used colors and shapes to give identity for painting. Paleolithic people Paleolithic people used colors and shapes to give identity for the painting. Example. For showing a river, they showed wavy line. ஒரு நதி ஒன்று இருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க? They showed a wavy line. Red color was used to show the hunters. Green color was used to show the dancers. Dance ஆடுறவங்க இருந்தாங்க. Okay, dancers. To represent the dancers, they shown green color. Okay. So this is how remaining we will be seeing in the arts and culture. These are all arts and culture topic. No need to worry, I will take in separate arts and culture class. So I am saying that, so painting particularly started in the Paleolithic. Through painting, the ancestors, okay, they communicated to the next generation. Okay, painting gives us a very information about what was their socio-cultural history of Paleolithic period. So this is what all about Paleolithic. அப்போ Paleolithicல மிகப்பெரிய இன்வென்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it was the invention of, okay, it was the fire. So fire அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Okay, so Paleolithicல இருந்து இப்போ பாருங்க இப்படி தான் ரொம்ப காலமாக இருந்தது. இப்போ சட்டென்று மாறுது வானிலை. ஓகே, என்னாச்சு? There was a transition timing. Climate அப்படியே மாற ஆரம்பிக்குது. The climate is now getting changed. The weather pattern is getting changed. So this is what we call it as Mesolithic period. Okay, you write it Mesolithic period. Paleo over Meso. Mesolithic is Middle Stone Age. Mesolithic, Middle Stone Age. Mesolithic is Middle Stone Age. Okay, now this is the transition phase. This is the transition phase from cold climate to, okay, hot climate. From cold climate to hot climate. Okay, due to the impact of, by this time period, okay, the ice age and all gone, due to the impact of sun rays, okay, and by the concept of photosynthesis, due to the impact of sun rays and by the concept of photosynthesis, the green plants able to, okay, get foods. So enachu, many herbivores, that is autotrophs came in. Okay, அதாவது green plants was coming. Climate change ஆகுது. ரொம்ப சிம்பிள், climate change ஆகுது. பனிக்காலம் போய், ஓகே, கூல் கிளைமேட் போய் ஹாட் கிளைமேட் வருது, வெயில் வருது. அப்போ வெயில் வரும் பொழுது the green plants were all blooming actually. இந்த green plants சாப்பிட்றதுக்காக herbivorous animals வருது. ஓகே, herbivorous animalsனா என்ன? herbs அப்படின்னா பிளான்ட்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகே, ஆமாம், இந்த herbivorous animals வருது. herbivorous animals சாப்பிட்றதுக்காக, ஓகே, யார் போறா? carnivorous animals போகுது. இது ரெண்டையும் சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்காக நாம போறோம். ஓகே, omnivorous.
பாயிண்ட் புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் தி டைம் பீரியட் ஆஃப் ஹை ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட். மீசோலித்திக் பீரியட்ல என்ன ஆகுது, எல்லாமே வெளில வராங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் பீரியட் ஆஃப் ஹை ஹியூமன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட். Mesolithic period, high human animal conflict taken place. High human animal conflict. நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துச்சு. High human animal conflict. Here the people learned, நிறைய எழுதுறோம் நம்ம. Here the people learned not all the animals are hazardous. Here the people learned not all the animals are hazardous or dangerous. Here the people learned not all the animals are hazardous or dangerous. There are certain animals which depend on the love and the compassion of human being. There are certain animals which depend on the love and the compassion of human being. Okay. So the humans started to domesticate those animals. Understand, underline domestication. The humans started to domesticate. Domesticate என்ன அர்த்தம்? Domestication வந்துருச்சு. Domestication என்ன? நிறைய மிருகங்களை ஓகே வீட்டு விலங்கா வளர்த்தாங்க. ஓகே, what was the first animal to be domesticated? First dog தான். எதுக்காக? Dogs helped human in hunting. இப்போ நம்ம ஊர்ல டாக்லாம் வந்து பார்க்கும்போது நம்ம கூட சேர்ந்து தூங்கிட்டு இருக்கு. பட் அப்பெல்லாம் டாக்ஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஓகே ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. உதவி செய்வதற்காகவே நாங்கள் பிறந்தோம்னு சொல்லி உதவி செஞ்சிட்டு இருந்ததுங்க நமக்கு. ஓகே ஃபைன். ஸோ டாக்ஸ் நம்பர் 2, டாக்ஸுக்கு அப்புறமா தான் ஓகே டாக்ஸ், யா கேட்டில்ஸ், கவுஸ், கேட்டில்ஸ், முக்கியமாக ஆக்ஸு, பஃபலோ, அதுக்கப்புறமா பிக்ஸ், மங்கீஸ். ஓகே, குரங்குகளை வீட்டில் வளர்த்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சது. ஓகே, டாக்ஸ், ஷீப் அண்ட் கோட்ஸ், பஃபலோ, ஆக்ஸ், monkeys, pigs. Okay, understand the fact in India நம்ம we are studying with respect to India. Okay, இந்தியாவில் ஹார்ஸை டொமஸ்டிகேட்லாம் பண்ணல. இந்தியாவில் ஹார்ஸை டொமஸ்டிகேட் பண்ணல. ஓகே, அதெல்லாம் பின்னாடி தான் வருது. பின்னாடினா அதுவும் ஆரியன்ஸ் பீரியடில் தான் வருது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இதுதான் டாக்ஸ், கேட்டில்ஸ், ஆக்ஸ். இதெல்லாம் எப்படி தெரியுது சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங்லேயே தெரியுது. பெயிண்டிங்கில் இந்த அனிமல்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ முக்கியமாக டாக்ஸ் வந்து பார்க்கும்பொழுது இருக்குது. ஸோ டொமஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்டட். நம்பர் 2, ஃபிஷிங் ஸ்டார்டட். த பீப்புள் ஸ்டார்டட் டு ஃபிஷிங். த பீப்புள் ஸ்டார்டட் த ஆர்ட் ஆஃப் ஃபிஷிங். மீன் பிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க. எடுத்த உடனே கடலில் போல. Because now they don't know about oceans and all. Okay, they started fishing in the ponds and lakes. Fishing vandachu. They used microliths. Microliths means small stone tools. Small stone tools for piercing. ஓட்ட போடுறதுக்கு. Piercing. ஓட்ட போடுறதுக்கு சின்ன சின்ன அந்த கோணி ஊசின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஸ்மால் 8 சென்டிமீட்டர் பெருசு, 8 சென்டிமீட்டர் டூல்ஸ். ஓகே, 8 சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் வந்து பார்க்கும்போது டூல்ஸ்லாம் மைக்ரோலித்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே, burial system started. Burial system started. Burial systemனா என்னன்னா இறந்தவங்களை எப்படி வாழ்வு முக்கியமோ சாகும் முக்கியம். டெத், அதாவது பிறப்பு எப்படி முக்கியமோ இறப்பையும் வந்து பார்க்கும்போது செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ இறந்தவங்களை முக்கியமாக அவங்கள வழி அனுப்பி வச்சாங்க. அதுக்கு பேர் தான் பரியல் சிஸ்டம். அவங்க இறந்தவங்களை புதைச்சிருவாங்க, நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பரியல் சிஸ்டம் ஸ்டார்டட். பரியல் சிஸ்டம் ஸ்டார்டட். ஓகே, அண்ட் த லாஸ்ட் ஃபேஸ், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, த லாஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் மீசோலித்திக் பீரியட் ஒன்லி ஸ்லோலி அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் கம்மிங் அப், பட் இட் இஸ் நாட் அ ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் அக்ரிகல்ச்சர். நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு? லாஸ்ட் ஃபேஸ் மீசோலித்திக், ஹியர் அண்ட் தேர் சம் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வேர் ஆல், some agricultural products were all coming up, but it is not, the people don't know about full-fledged agriculture. Okay, even today the peoples are all hunters, and Mesolithic also the people hunters and food gatherers. Mesolithic, in addition to hunters and food gatherers,
They were all domesticated, okay, animals, and also they engaged in fishing. Okay, but Mesolithic period la understand the fact they didn't went for full scale agriculture. They didn't went for settled way of life. இன்னமும் அப்படியே நாடோடி மாதிரி சுத்திட்டு தான் இருந்தான். Okay, the next important sites you எழுதி, important Mesolithic sites. Number 1, Bhimbetka. Once again, Bhimbetka, the same Bhimbetka, Madhya Pradesh. Adamgarh, Madhya Pradesh. ADAMGARH, Adamgarh, Madhya Pradesh. Bhimbetka, Adamgarh. நான் முக்கியமான சைட்ஸ் தான் சொல்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் ஆதிச்சநல்லூர், தூத்துக்குடி. ஆதிச்சநல்லூர் ஆக்சுவலி பிஃபோர் இட் இஸ் திருநெல்வேலின்னு கொடுத்துருப்பாங்க, பட் இட் இஸ் ஆன் த பார்டர். ஸோ ஆதிச்சநல்லூர், ஆதிச்சநல்லூர், ஆதிச்சநல்லூர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிரம்மகிரி, கர்நாடகா. பிரம்மகிரி, கர்நாடகா. ஓகேவா, பிரம்மகிரி, கர்நாடகா. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் Mesolithic sites. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Neolithic sites. இன்னைக்கு இது மட்டும் தான் Chalcolithic வரைக்கும் முடிப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் Neolithic sites. Neolithic sites. Neolithic time period is from 10,000 to 4,500 BC. Neolithic was called New Stone Age, or it is also called as Age of Agricultural Revolution. Age of Agricultural Revolution. Someone tell me, why agriculture comes now? Why it does not come in Paleolithic or Mesolithic? என்னக்கண்ணா? வெரி குட், டியூ டு கண்டிஷன், ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். ஓகே, வேற ஏன் விவசாயம் ஏன்பா இப்போ வந்துச்சு? வெரி குட். ஆக்சுவலாக என்னன்னா, லுக், அக்ரிகல்ச்சர், கல்ச்சர் மீன்ஸ் வே ஆஃப் லைஃப், வாழ்க்கை முறை. அக்ரினா லேண்ட். அப்போ லேண்ட் வச்சு வாழ்க்கை முறையை அமைச்சுக்கிட்டாங்க. Which means before they were all hunters and food gatherers, before they were all nadodigal, before they were all nomads, they didn't settle in a single place. Now the people started to settle on the river banks. அப்படினு சொல்றாங்க. It's very important. Now the people started to settle on the river banks. Before the people settled in the caves, they were all in the mountain region. Now they started to settle in the river banks. Understand the fact, life itself a trial and error only. The concept of trial and error was not only in mathematics. Maximum used to say, right, in school days, answer varla appadina, you try some method, you say some method, you say some method, finally which method answer comes, that we will fix. So life not only mathematics, life is also trial and error. சில இடத்துல நீங்க trial and error பண்ணி தான் ஆகும். Agriculture came by means of trial and error. எப்படி சார் வந்துச்சு? How? During Paleolithic, especially during Mesolithic period, the people started to consume certain plants. Plants நிறைய இருக்கு, சில பிளான்ட்டை கன்சியூம் பண்றான். சாப்பிட்ட உடனே வாயில நுர தள்ளி செத்து போயிட்டான். பக்கத்துல இருந்தவன் உஷாராயிட்டான், ஆஹா இதை சாப்பிட்டா நம்மால் செத்துடுறான்ப்பா அப்படின்னு அந்த பக்கமே போறது கிடையாது. சில பிளான்ட்டை சாப்பிட்டா பரவச நிலையில ஆடிட்டே இருக்கிறான், நோட் பண்ணு அப்படின்னு நோட் பண்றான். சில பிளான்ட்ஸை சாப்பிட்டா கலோரிஸ், அவனுக்கு எனர்ஜி வருது, ஓகே அதை மட்டும் எடு. அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அக்ரிகல்ச்சர் பண்றதுக்கு நாலேஜ் தேவை. ஃபர்ஸ்ட் என்ன நாலேஜ்? வெதர் என்ன, சாயில் என்ன,
இந்த ப்ராடக்ட் இந்த எஸ் வாட் இஸ் தட் crop, that particular crop in what time period it will be sown, in which soil it has sown. By this time they are not having any tractors, they have to go for shifting agriculture, they need the support of bulls. Point புரியுதா உங்களுக்கு? They need to plow the land. Today agriculture is having so much of procedures, yes or no? நிலத்தை பதப்படுத்தணும், ரெடி பண்ணணும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது எப்போ சார்னா நியோலித்திக் பீரியட்ல தான். தெரிஞ்சுக்கிட்டு எது அவனுக்கு எனர்ஜியை கொடுத்துச்சோ அந்த பிளான்ட் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சான், ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சான். அதனால தான் சொல்லுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட். அதனால தான் நேருஜி சொல்றார், இந்தியாஸ் கல்ச்சர் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர். உலகத்திலேயே அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண கம்யூனிட்டியில ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் கம்யூனிட்டி யாருன்னா நம்ம தான். நம்ம பண்ண அக்ரிகல்ச்சர் சொல்ல போனா மெசபடோமியால நடந்த அந்த மெசபடோமியா வாஸ் த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன், எஜிப்த் வாஸ் தி ஓல்டஸ்ட். அவங்களுக்கு ஈக்குவலா நாமளும் விவசாயம் பண்ணியிருக்கோம். அதனாலதான் நம்மள விவசாய பெருங்குடின்னு சொல்றோம் நம்ம. பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? விவசாயம் அப்படின்றது இந்த நாட்டுடைய மூலாதாரம். ஆக்சுவலா இட் இஸ் த ரூட். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்டான ஃபீல்ட்ல இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் ஆக்குபேஷன் பண்ணலாம், பட் வாட் இஸ் த பேஸ்? இட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர். பாயிண்ட் புரியுதா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பிஃபோர் த பீப்புள்ஸ் ரோம்டு ஹியர் அண்ட் தேர் ஃபார் ஃபுட். when you keep on wasting your energy for food, yeah, that is gone. Now you are settled. Food, now you able to produce food, you can able to produce food, consume food. Now you are settled. அப்பாடா இப்போதான்ப்பா காது கேட்குது அப்படின்ற மாதிரி செட்டில் ஆயிட்டீங்க. once food you got, now you got home also. Before the before cave is there, now the people started to settle on the river banks. Okay, initially, okay, now the concept of building houses also came. Baked bricks மூலமா houses build பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. பாயிண்ட் புரியுதா? dry bricks, baked bricks, bamboos வச்சு நம்ம வீடு கட்டுவோம்ல, இந்த மாதிரிலாம் மக்கள் வீடு கட்ட ஆசைப்படுறாங்க. அப்போ உணவு இப்போ பாருங்க, இப்போ என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸும், this is called dress culture, customs. Before during Paleolithic period and all, எல்லாருமே ஷேம் பப்பி ஷேம் தான், கம்ப்ளீட் நூடு தான், இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ட்ரெஸ் போட ஆரம்பிக்கிறான். பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ உடை அப்படின்றது நாகரிகம் சார்ந்த விஷயம்ன்றது அவனுக்கு தெரியுது. வாட் இஸ் நாகரிகம்? சிவிலைஸ், த கான்செப்ட் ஆஃப் சிவிலைசேஷன். ஹி வாஸ் ட்ரைங் டு பிகம் சிவிலைஸ்ட். ஓகே, த இன்டர்னல் கல்ச்சர் இஸ் டெவலப்பிங். அவனுக்கு தெரியுது. ஓகேவா? இன்டர்னல் கல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னும் பொழுது when someone நம்ம சொல்லுவோம்ல, we cannot say, இப்போ கன்சிடர், இப்போ ஒரு பெக்கர் இருக்காரு, பார்க்கறதுக்கு அப்படியே டாப், அப்படியே வேற லெவல் இங்கிலீஷ் பேசுறாரு. ஓகே, வெதர் வி சே தட் பெக்கர் இஸ் சிவிலைஸ்ட், ஆனால் பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி பிச்சைக்காரன் எப்படி இருப்பான் அப்படிதான் இருக்காரு. இன்னொருத்தர் போட்டு சூட்டு போட்டோட இருக்காரு, ஆனால் வாயை திறந்தாலே கெட்ட வார்த்தை. சும்மா சார் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டால் கெட்ட வார்த்தை பேசுறாரு. ஓகேவா? அவரை நம்ம சிவிலைஸ்ட்னு சொல்லுவோமா? சிவிலைஸ்ட் கல்ச்சர்ன்ற வார்த்தைலாம் உள்ளாரையும் இருக்கணும், வெளியும் இருக்கணும். அதான் நம்ம பாயிண்ட். இன்டர்னலி இஃப் யூ ஆர் டெவலப்டு, தட் இஸ் யூ ஆர் கல்ச்சர்ட். எக்ஸ்டர்னலி யூ ஆர் டெவலப்டு, யூ ஆர் கால்டு சிவிலைஸ்ட். அப்போ மனுஷன் கொஞ்சமா சிவிலைஸ் ஆக, கல்ச்சராக முயற்சி பண்றான். இதெல்லாம் எப்போ நடக்குதுன்னா நியோலித்திக் பீரியட். when agriculture came, automatically people lifestyle started to change. வேற லெவலில் அவன் மாறிட்டான். ஸோ அதனால தான் சொல்லுவாங்க நியோலித்திக் பீரியட் இஸ் ஸோ ஃபேமஸ் ஃபார் it is called Neolithic or New Stone Age. It is also called as Age of Agricultural Revolution. அடுத்த ஹிண்ட் இருக்கு, இப்போ எழுதிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், they engaged in shifting agriculture. Internal development is culture, external development is civilization. அதாவது தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அகம் சார்ந்த வளர்ச்சி, புறம் சார்ந்த வளர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு. அகம் இஸ் நத்திங் பட் இன்டர்னல். ஓகே, புறம் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்டர்னல் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, நவ் யூ ரைட் இட். நவ் பீப்புள் தே நோ அபவுட் ஷிஃப்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர் ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்ன் அக்ரிகல்ச்சர். விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஷிஃப்டிங் ஆர் என்னப்பா டவுட்டாப்பா? ஷிஃப்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் நான் எழுதுறேன். ஷிஃப்டிங் அக்ரிகல்ச்சர்
shifting or இதெல்லாம் ஜியோகிராஃபில படிப்பீங்கப்பா நீங்க. Shifting or slash and burn agriculture. Shifting or slash and burn agriculture. Now they came about, now they had knowledge about, okay, pattern of the crops, crop pattern, okay, soil condition, okay. They used, by this time they started to use plowshares. It is made up of stone. Stone plowshare. Plowshare na therma kalappa. Air kalappa we used to say. What is that air kalappa? To, you know, to regulate the land. Actually நிலத்தை வந்து பதப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, பெரிய ஸ்டோன் இருக்கும் ஷார்ப்பா, அந்த ஸ்டோனை வச்சு அப்படியே நிலத்தை பதப்படுத்திட்டு போவோம். They used to till the land by means of stone. அதான் plowshare. Then later it will be replaced to wooden plowshare. Then after some years it was replaced by iron plowshare. Point புரியுதா உங்களுக்கு? Today you know tractor is plowing the land. It is technology. Okay, but in those days first initially stone is used for till the land. After some years wood, they used wooden plowshare. There was a god called Balrama. He was the brother of Krishna. His weapon is this wooden plowshare. So later it was replaced into iron tip, so iron plowshare. So they used plowshare. விவசாயம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். Okay, what was the first product, you know? What product they used? First they produced what? Barley, right? Barley. First barley, wheat, rice. Actually rice was first produced not in the plain region, it was in the hilly region. Rice பொறுத்த வரைக்கும் it was first produced in the hilly region only. Later they came to the plain region. So first one is what அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா barley, wheat, rice. Okay, sesame. What is sesame? எள்ளு, mustard, கடுகு, millets, especially horse gram, குதிரைவாளி. Okay, millets, சிறுதானியங்கள், millets. Okay, one of horse gram. Okay, sure. Small millets also, large millets, small millets. Okay, fine. என்னப்பா டவுட்? நோ டவுட். கேளு. ஹார்ஸ் கிராம்னா என்னன்னு கேட்குறியா? இல்லையா, அது பேரு பின்னாடி வச்சிருக்கானுங்கய்யா. குதிரைவாளி. ஆக்சுவலாக அது குதிரை ரொம்ப அதிகமாக லைக் பண்ணி சாப்பிடும், அதனால அதுக்கு குதிரைவாளின்னு பேரு. ஓகே, அப்போ ஆர்ஸே இல்லையா சார்? கரெக்ட் தான். இல்லை இது கரெக்டு தான், நீ கேட்டது கரெக்டு தான், பட் பேர்லாம் பின்னாடி தான் வருது. ஹார்ஸ் இந்தியாவில் வந்து பார்க்கும்போது டொமஸ்டிகேட் பண்ணல. ஹார்ஸ் இருந்தது, இந்தியாவில் டொமஸ்டிகேட் பண்ணல. இந்தியாவில் பின்னாடி ஹார்ஸ் வரும்பொழுது அது சாப்பிட்டுச்சு, அதனால அதுக்கு பேர் குதிரைவாளி. ஓகேவா? குட், ஃபைன். என்னப்பா அதை மட்டும் சாப்பிடலடா, அதை விரும்பி சாப்பிட்டுச்சு. புரியல? தெரியலப்பா. ஓகே ஓகேவா, நம்ம எது எவிடன்சஸ் இருக்கோ அதை தான் படிக்கிறோம். இது இல்லை, ஏன் இல்லை அப்படின்னு என்னால் கேஸ், நான் ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்க்க முடியாது. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நெக்ஸ்ட். Yes, Sulaiman Hills. Yes, Sulaiman. Rice cultivation started in Sulaiman Hills and also in the northeast. Okay, rice cultivation later only started in the plain region. Okay, fine. Predominantly it was cultivated on the river banks. Barley and wheat. Barley, wheat. Look, this barley and wheat are, we are studying subjects specifically in the north and northwest part of India. Because there only they have highlighted this. Okay, south is millet only. Okay, south is millet. Fine. The next one is the same Neolithic period. They used polished stone tools. They used polished stone tools. It is not rough stone tools. They used polished stone tools. Polished stone tools. Okay. Now again problem comes here. Necessity is the mother of invention. Look, before food problem, now food was produced, abundant food production has come.
Now the problem comes with respect to the preservation of the food. Preserve பண்ணணும். ஏன் என்ன ஆகுது சார்? You have to protect and you have to preserve. Why? What happened means, now when the food was produced in large number, our ancestors faced a problem, especially by means of animals, reptiles, especially by means of rodents, rats. உணவை நாஸ்திப்படுத்திடுது. பாயிண்ட் புரியுதா? யூ cannot food in an open space. Birds, animals, rodents, reptiles, இதெல்லாம் பயங்கரமாக உணவை நாஸ்திப்படுத்துது. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் உழைச்சி ஓகே உணவை உங்களால் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியல. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறாங்க. யூ நீட் சம் மீடியா. ஓகேவா? திஸ் டைம் ஒன்லி ஓகே பாட்ரி வீல் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் பெர்ஷியா. பெர்ஷியாவில் தான் முதல்ல பாட்ரி வீலை கண்டுபிடிச்சாங்க. பெர்ஷியா மீன்ஸ் ஈரான். பெர்ஷியாவில் தான் பாட்ரி வீல் கண்டுபிடிச்சாங்க. Persia is the present day of Iran. Later, the usage of pottery came to India. Point புரியுதா? What happened? Later, the usage of pottery, well, Indians also, they learned the usage of pottery. Okay, அப்போ pottery மூலமா என்ன வந்தது அப்படின்னா pots வர ஆரம்பிச்சிச்சு. pottery மூலமா என்ன வருது? pots. உங்களுக்கே தெரியும், இந்த இந்தியன் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பச்சை கிளிகள் தோலோடு அப்படின்னு இந்த பாட்ரி வீல்லாம் இருக்கும். ஓகேவா? பானை செய்வாங்க தெரியுமா, குயவர்கள். ஓகே, அப்போ இந்த 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 பானை செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரியான பாட்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. The pots was produced in large number, so these pots were called plain pottery அப்படின்னு பேருது. Plain pottery. Now the pot was acted as a media to store foods. Okay, now the pots were acted as a media to store food. Okay, media ரொம்ப முக்கியம். கரெக்டா? if I am asking you water, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன சார், வாட்டர் பாட்டில் வாட்டர் இருக்குன்னு கொடுப்பீங்க. this is water I need, this is the storage media. பாயிண்ட் புரியுதா? இந்த வாட்டர் பாட்டிலே இல்லை என்ன பண்ணுவீங்க? அது ஒரு இப்போ பே ஆஃப் பெங்காலில் போய் குடிச்சிட்டு வாங்குவீங்க. கரெக்டா? ஓகே, ரிவர் கூவம் இருக்குது சார், போய் குடிச்சிட்டு வாங்க சார், வாட் வி வில் டூ அப்படின்வீங்க. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டோரேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ த ஸ்டோரேஜ் மீடியா இஸ் வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட், பாட்ரியில் இப்போ என்ன பண்ணாங்க, ஃபுட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் பாட் யூஸ் பண்ணல. ஈவன் ஃபார் த பரியல்ஸ் ஆல்சோ, ஈவன் ஃபார் குக்கிங் அண்ட் ஈவன் ஃபார் த பரியல்ஸ் ஆல்சோ பாட்ஸ் வேர் ஆல் யூஸ்ட். இறந்தவங்களை பாட்டில் போட்டு புதைப்பாங்க. இங்கேயும் நீங்கள் சார் பாட்டே இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்குது, எப்படி செத்து போனவங்க உள்ளார போவாங்கலாம் கேட்கக்கூடாது. தே ப்ரொடியூஸ்ட் ஓகே இன் சச் ஹைட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ 6 அடி 7 அடி உயரத்துலலாம் பாட் செஞ்சு இன்றைக்கும் நம்ம கிராமத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உரைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பாட்ரி. இட் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ பாட்ரி ஆக்சுவலாக, உரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர். தானியங்கள்லாம் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ திஸ் பாட்ஸ் இட் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஆல்சோ எழுதிக்கோங்க, பாட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஆல்சோ burial practices. Okay, now you think demand and supply starts, the emergence of economy starts. You have sorry, you have a abundant amount of wheat. Okay, your nearby village, some nearby village was having abundant amount of rice. You have pot. Okay, so you said you went to a nearby village and you sold the wheat. Okay, you are in demand of rice, so you got rice. This is what system? Barter system. So money economy is not there now. Money economy la kadiyadu. Sir, now comes the question. இப்போ நான் சொல்றேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் வந்துச்சு? Whether letters came or numerals came, na first numerals only came, weights and measures came. This period itself people started to have அவங்களுக்கு knowledge இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. weights and measures, இப்போ ரைஸ் கொடுக்குறாங்க, வீட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் பொழுது எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னு இருக்குல்ல, இப்போ கையில் எடுத்து இந்தாப்பா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்படியே வாங்கிட்டு வர முடியாதுல்ல. ஸோ யூ நீட் weights and measures. ஓகே, அப்போ weights and measures, the people started, they had the knowledge of weights and measures. Barter system came, economy started. பொருளாதாரம் வர ஆரம்பிச்சது. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, you went for a nearby village, that is okay. You went for a nearby village, that is okay, not at all an issue. But you learned some 10 or 15 kilometers
away, there also people is there, there also demand for pots or rice. So what you do, whether you can go by walk, yeah, you can go by walk, whether you can return on the same day, no. Consider some 100 kilometers away, now people want to explore what is there actually. So what they need, wheel is need, already wheel is there. ஹரிசான்லாம் இருக்கிற பாட்ரி வீலை அப்படியே வெர்டிக்கலாக திருப்பி போட்டு ஒரு ராடை வச்சு படுத்துட்டு இருக்கிற பஃபலோவை கமான் பஃபலோ வில் கோ ஃபார் ரைடுன்னு சொல்லி பஃபலோ கூட ரைட் போக ஆரம்பிச்சிட்டான். என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கேரவன் வர ஆரம்பிச்சாச்சு, பொருளாதாரம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வர ஆரம்பிச்சாச்சு, எல்லாமே இப்பதான் வந்துச்சு. அப்ப பாருங்க, நின்னா குட்டை, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, லைஃப்ல இது ஒரு தத்துவமே. இது நின்னா குட்டை அப்படியே தான் இருக்கும், கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கக்கூடாது, ஓட்னா தான் நதி. ஹியூமன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, தே ஸ்டார்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர், தே ஸ்டார்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ். அதுதான் சொல்லுவாங்க ஜியாகிரபிக்கல், திஸ் ஹஸ் பேவ்ட் த வே ஃபார் ஜியாகிரபிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் அப்படின்னு பின்னாடி கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ நவ் தே ஸ்டார்டட் ஃபார் எக்ஸ்ப்ளோரிங் திங்ஸ் அண்ட் த quest ஃபார் எக்ஸ்ப்ளோர். ஓகே, வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்னா எக்கனாமி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, பொருளாதாரம் வளர ஆரம்பிச்சிச்சு. So this is what we call it as, these are all the things of Neolithic. So Neolithic பொறுத்த வரைக்கும் the sites are also important, many sites are all there. எழுதிக்கோங்க. first one மேகார். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. மேகார், பலுச்சிஸ்தான். Number 2, the Joli adding, Northeast India, especially in Assam. The Joli Harding, Hadang, Chirand, Mahagara, Central India, Chirand, Mahagara, and there was a place in Jammu and Kashmir. Okay, that place is so famous. Any idea about it? Very good. It was called Birzahum. Yeah, Jammu and Kashmir. Dog was buried along with the human being. இறந்தவங்களை புதைக்கும் போது அவங்க வளர்த்த நாய்களையும் சேர்த்து புதைச்சாங்க. டாக் buried along with humans. நாய் என்ன பாவம் பண்ணிச்சுன்னு தெரியல, along with human beings. இது ரொம்ப முக்கியம். புர்சாஹோம், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். நம்ம சவுத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹல்லூர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. ஹல்லூர் கர்நாடகா, ஹல்லூர் HALLUR, ஹல்லூர் கர்நாடகா. தமிழ்நாட்டில் பையம்பள்ளி, தமிழ்நாடு. பையம்பள்ளி, தமிழ்நாடு. பையம்பள்ளி, தமிழ்நாடு. பையம்பள்ளி, தமிழ்நாடு. Okay, these are all important sites. Hallur, HALLUR, Karnataka. Hallur, Karnataka, பையம்பள்ளி, தமிழ்நாடு. இன்னொன்று எழுதிக்கோங்க, சென்ட்ரல் இந்தியா, இமாம்கான், டெக்கன், டெக்கன் போடுங்க, மகாராஷ்டிரா, டெக்கன், இமாம்கான், IMANGOAN, இமாம்கான். ஓகே, இமாம்கான், IMANGOAN. சில புக்கில் IMAMனு கொடுத்துருப்பாங்க, நோ இஷ்யூஸ். எஸ், ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் வெயிட்.
So Inamgon, Maharashtra. இதே எழுதிக்கோங்க. IN. This is the correct word. INAMGAON. சில புக்ல IMனு கொடுத்திருப்பாங்க. அதனால no issues. So INAMGAON. It was important sites. Okay, Inamgon. Okay, and last one is Chalcolithic னு போடுங்க. It's a very small topic only. Chalcolithic age. Chalcolithic age. Today have one class or two class? Only one class. Okay. Fine. Chalcolithic age. It was the age of copper and stone tools predominantly used. Copper and stone அதிகமா யூஸ் பண்ணாங்க. Copper plus stone tools. Copper was the first metal to be used. Copper was the first metal to be used. Copper was the first metal from the earth's surface to be used in this period. Copper. Here, many developments taken place. Here, many developments taken place in the area of society, economy, and religious system. Here, many changes taken place in the economic, cultural, religious system. Number one. Number one. Elaborate houses made up of burned bricks. Elaborate houses made up of burned bricks. Number two. Community way of living. Community way of living. With a special emphasis on chosen representatives from the family. குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மூத்த பெண்ணோ அல்லது ஆணோ இவங்க தான் குடும்பத்துடைய தலைவனா இருப்பாங்க. ஸோ லீடர்ஷிப் ஆஃப் தி ஃபேமிலி வந்துருச்சு. chosen representative from the family, which means the society maximum, if you take it in ancient time period, female is the head of the family. Okay, female is the head of the family. Okay, the male went for hunting. But the female was given the responsibility of sharing the food and maintaining the family culture. வேட்டைக்கு யார் வேணாலும் போயிடலாம், பிரிச்சு கொடுக்கறதுல தான் பிரச்சனை வரும். பிரிச்சு கொடுக்கறதை யார்கிட்ட கொடுத்தாங்க? ஃபீமேல் ஹெட் கிட்ட தான் கொடுத்தாங்க. இதான் உண்மை. It doesn't mean that the females are incapable. இதான் யதார்த்தம். Females are not incapable here. Female is the dominating here. வேட்டைக்கு போகிறது ஒர்க்கர்ஸு, பிரித்து கொடுக்கறது தான் ப்ராப்ளமே வரும். பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபீமேல் ஹெட்டுக்கு இருந்துச்சு. அப்போ சொசைட்டியில், ஃபேமிலியில் ஃபீமேல் வேல்யூ சிஸ்டம் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. வேல்யூ சிஸ்டம் ஸ்டார்டட். ஓகே, ஹியர் பிளெயின் பாட்ரி அண்ட் ஆல்சோ எழுதிக்கோங்க, பிளெயின் பாட்ரி அண்ட் பெயிண்டட் பாட்ரி கேமன். பானைகளை உருவாக்குறதுல நிறைய வேரியேஷன்ஸ் காமிச்சாங்க. பிளெயின் பாட்ரி அண்ட் பெயிண்டட் பாட்ரி. I will tell you when something, wait. Look, my dears, listen here. I want to tell you this fact. So I went this website. You will be,
The same thing what you have seen. You see, Chalcolithic means copper and stone age. Yes. It is a stone copper phase. Yes. Okay. It lasted from 2000 BCE to 700 BCE in India. This culture was most visible during pre-Harappan period. Okay. So this and all, yes. Okay. No issues. So what is the point here is, here they have given Banas, Malwa, Jorvi அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Now understand the fact. Even in many of the books, it was mentioned that the Chalcolithic period later changed into Indus Valley civilization அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. But technically speaking, that is not proper. Why I am saying like this? In Chalcolithic period only, in India, many regional cultures started to come in. You see, I use the word called regional cultures. This is keyword. We should not blindly study from the books. Understand the fact. What they are saying, consider this is India. UPSC demands concept clarity. Consider this is India. There are many states, cities in India. Consider these are all some cities. Okay. Tell me, in India, even today, whether you are saying all the cities are all having uniform growth? No. Okay, வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி. Delhi may be big, Madras may be big, okay, Calcutta may be big, okay, Madurai may be small, Tanjavur may be small, okay, Mysore may be small. அப்போ development or the so-called growth is not uniform throughout India. Likewise, during Chalcolithic period, what happened in India, many regional cultures developed. Regional cultures means in Maharashtra, in Rajasthan, in Tamil Nadu, in Bengal. These are all called regional cultures. Every culture had their own customs and habits. But one of the culture on the bank of river Indus and its tributary, it has grown big, and finally it has developed as a civilization. That's point. புரியுதா உங்களுக்கு? I am saying that during Chalcolithic period, okay, the growth and development in India is not uniform at all. There are many regional cultures. Regional cultures means what? The regional cultures exhibit regional identity. They had their own customs and belief system. The houses which you see in Tamil Nadu is different from the houses which you see in Karnataka. போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். The houses which you see in Karnataka is different from the houses which you see in Kerala. The house which you see in Kerala is different from the house which you see in Maharashtra. பாயிண்ட் புரியுதா? இந்த வேரியேஷன், அதனால தான் சொல்லுவேன் இது நான். இந்தியாவில் நீங்கள் இந்த வேரியேஷன் அதிகமாக பார்க்கலாம். அதனால தான் இந்தியாஸ் கல்ச்சர் இஸ் காம்போசிட் கல்ச்சர். India was a composite culture. India culture is masala culture. Every 400 kilometers, all this will change. Appo Chalcolithic period also, many regional cultures were all there. And the regional cultures name தான் இங்க கொடுத்திருக்கான். Jorvi அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. Jorvi. Malwa is Madhya Pradesh. Banas culture. Okay, Ahar culture, Kayatha culture. இவங்கெல்லாம் பாருங்க. The Chalcolithic culture is associated with the farming communities such as Kayatha, Ahar or Banas, Malwa or Jorvi culture. Many regional cultures were all there. But one of the cultures அப்படின்றது என்ன? One of the cultures that was followed on the bank of river Indus and its tributary ultimately developed. That ultimately developed regional culture later has become Indus Valley civilization. இதான் பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ உங்களுக்கு இங்கே என்ன புரியணும் அப்படின்னா, Chalcolithic பீரியட்ல இருந்த எல்லா நாகரிகங்களும் பெரிய நாகரிகம் கிடையாது. பட் Chalcolithic பீரியட்ல இருந்த Indus and tributaries பக்கத்தில் இருந்த ஒன் ஆஃப் த சிவிலைசேஷன் நாகரிகம் has become one of the popular civilization that is called the Indus Valley civilization. It is also called as the Harappan civilization. பாயிண்ட் புரியுதா? So this is the fact. This is what about prehistory. From next class onwards, we are entering into
Indus Valley civilization. Till Aryans history class will be அப்படியே ஒரு மாதிரி சாம்பார் மாதிரி தான் போகும். பட் ஆரியன்ஸுக்கு அப்புறமா தான் ஆக்ஷன் மூவியாகவே மாறும். பாயிண்ட் புரியுதா? இது வரைக்கும் அப்படியே பொறுமையாக தான் போயிட்டு இருக்கும். பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் டாபிக். ஒன்ஸ் ஆரியன்ஸ் கேம்ஸ் ஃபைட்டு அட்டாக்கு, ஓகே இவனை எப்படி அவங்க எடுத்தான், அவனை எப்படி இவங்க எடுத்தான்னு ஒரு மாதிரி பரபரப்பாகவே வாழ்க்கை போகும். ஸோ கிளாஸஸும் அப்படி தான் போகும். ஸோ ஹோப் திஸ் செஷன் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். யாருன்னா டவுட்னா கேளுங்க. எனி டவுட்ஸ்? நாட் அ இஷ்யூ. நம்ம என்சிஆர்டி பேஸ்டு டைம் பீரியட் தான் போட்டுரும். திஸ் பீரியட் வாஸ் கால்ட், ஆக்சுவலி I use Chalcolithic, right? Some website they will be given this is pre-Harappan period. இதுக்கு அப்புறமா வர்றது ஹராப்பன். அதை நான் சொல்றேன். அப்புறமா ஹராப்பனுக்கு அப்புறமா வர்றது போஸ்ட் ஹராப்பன். அதெல்லாம் நான் சொல்றேன். முதல் கிளாஸ்ல எல்லாமே புரியாதுப்பா. 6 மாசம் ஆனாலே புரியாது. ஓகேவா? இட் வில் டேக் definitely to understand what is civil service. Please understand what is civil subject and the subject. It will take எனக்கு தெரிஞ்சு 6 months. Because then only by the time you should not skip. You should continuously study. Chariya, any doubts? It's a pre-Harappan period. Please. நீங்க ஏதோ டவுட் கேக்குறாங்க கொஞ்சம். யா. Actually, Chalcolithic period, the time period is (4,500 to 2,500). After 2,500 to 1,500 only, the Indus Valley civilization will come. இதுக்கு அப்புறமா அதான் படிப்போம், Indus Valley civilization. But I am saying before Indus Valley civilization, okay, look, these are all transition phases. Before Indus Valley civilization, some of the Chalcolithic cultures that present in India on the bank of river Indus, okay, the Chalcolithic culture that was followed on the bank of river Indus only, later called as IVC. Whereas in Maharashtra, in South India, it was not called IVC. Point purida? So this culture, it was called pre-Harappan culture, but it was confined only to the Harap, that is Indus and its tributary. Remaining area and all, the Chalcolithic period is throughout India. Remaining area, we won't say it as a pre-Harappan culture. Only this area we call it as pre-Harappan culture. அதனால தான் சொன்னேன், the growth and development is not uniform. It is having some variation. Okay, understand? அப்ப இதை வந்து ஐவிசின்னு சொல்றாங்கன்னா, what is happening in South, sir? In South India, by this time period, we won't say it as Chalcolithic period. In Tamil Nadu and all, we call it as Megalithic culture அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Megalithic culture. Look, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic is common throughout North India and South India. In South India, when it comes to Chalcolithic, in South India, they go to Chalcolithic, pre-Harappan, IVC. Sorry, in North India, they go to Paleolithic, Meso, Neo, Chalco, pre-Harappan, that is pre-Harappan and also IVC. In South India, they use the word called Megalithic culture அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. What is mega means big. Lithic means stone. If a person got die, இறந்தவங்களை புதைச்சிட்டு, ஓகே, அவங்க மேல ஒரு பெரிய கல்லை நட்டு வச்சுட்டு சுத்தி கல்லை வச்சுட்டு வந்துருவாங்க. ஏன் சார்? அவங்க யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு போச்சிருவாங்க. On deciphering this megalithic culture, we can understand how the peoples lived in South India. To understand South India, what is very advantage means it is megalithic culture. To understand Chalcolithic or to understand IVC, okay, North India, other burial systems are all used. This is the concept. Chariya, any doubts? Online students, any doubts? You can message.
After the class also, personally you can message. Wait. My dears, we are studying NCRT, so North India was primarily focused. So what I am saying, the Paleolithic is same for North and South. The Mesolithic is same for North and South. The Neolithic is same for both North and South. But when came to Chalcolithic, okay, Chalcolithic is specific only for North. In South, it was called megalithic culture. So after Chalcolithic, here Indus Valley civilization came, here Sangam age came. Got it? Understand? Done. Okay, bye. Take care.